Am I audible, children? Is my video, audio, everything is clear? Please do tell me. Just a second, children. I'm not getting a notification. Pirida, hi, Shunta Rajshya. Hi, how are you? Part 2 புரியும். நோ இஷ்யூஸ். பார்ட் 1 பார்க்கலனாலும் பார்ட் 2 புரியும். ஓகே, அந்த எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாமே நான் சொல்லிட்டு தான் போவேன். நோ இஷ்யூஸ். ஏன் பார்ட் 1 பார்க்கல? ஐயோ, இது இல்லை 2 நிமிஷம். இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ். We have to start from the ionization energy, right? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது போடிச்சிட்டோம். நம்ம இப்போ ionization energy தான் எடுக்கணும். ஆமா தானே? We have to start from the ionization energy. Give me a second, my dear students. Ionization energy or ionization enthalpy. ஒரே நிமிஷம் பசங்களா.
Notes எடுத்துக்கோங்க சுந்தர் notes எடுத்துக்கோங்க. If you're able to take the notes, well and good, okay, because I will be giving problems also in this particular topic. So adanala if you are able to take the notes, well and good. Okay, so we are going to discuss about the ionization enthalpy. So நம்ம சொல்லிருக்கோம் நிறைய factors வந்து I mean there are a lot of periodic properties நிறைய periodic properties இருக்கு. அதுல வந்து first one we discussed about the atomic radius வந்து left to right என்ன ஆயிடும், right to left என்ன ஆயிடும், ionic table periodic table என்ன ஆயிடும், எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். அதே மாதிரி அதுல இருக்கிற என்ன சொல்றது, அதுல இருக்கிற exception cases நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். which are the exception cases we have to understand and which are the exception cases you have to take a note of it also. அதுவும் நம்ம explain பண்ணிருந்தோம். Okay, so if you are having the notes, well and good, you can take the notes. நான் எப்பவுமே notes எடுக்கிறதுக்கு சொல்லுவேன். Okay, so we are going to discuss now. நமக்கு மூணே தான் மேக்ஸிமம் இந்த செஷன் வந்து ஒரு 4 மணி நேரம், ஒரு 7 o'clock உள்ள 4 5 6 7 max to max 7 o'clock உள்ள we will be done with this chapter. Okay, and I'm telling you students, this session is more than enough for you for the NEET preparation. Okay, so those who are having like சரி, நான் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, மேம் இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எடுங்க மேம் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஐ ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் இன் தி பர்டிகுலர் நீட் வெட்ரி சேனல் விச் இஸ் லைக் GOC 1 and 2. அதே மாதிரி IUPAC nomenclature, isomerism, and I have also done with this particular hydrocarbons, hydrocarbons, and I started with alcohols, phenols, no, not in this. Okay, in the chapters எல்லாமே நான் எடுத்து முடிச்சிருக்கோம். So here we will be starting from the inorganic chemistry. Okay, so இன்னைக்கு நான் வந்து periodic classification முடிச்சிட்டேன்னா within Tuesday, Wednesday, I will be taking the particular chemical bonding and I will be completing it. Okay, so inga வந்து inorganic chemistry தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். Okay, so those who want to get an idea about the organic chemistry, you can go and watch that session. And again I'm telling you, GOC 2 சொல்றது it is like a more than 15 hours of session, but நான் பண்றதுனால கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், but it won't be that much hours. So max to max 8 to 10 hours செஷன் தான். அது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கு. பட் let me tell you one thing, my dear students, that lecture is more than enough for you to crack the NEET. That session is more than enough, extremely enough for you guys. Okay, clear everyone? Okay. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி தி அயோனைசேஷன் எனர்ஜி? பசங்களா நான் சொல்லியிருக்கோம், ஒரு ஆட்டமா இருக்கும்போது அந்த ஆட்டத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்து they will be getting positively charged. See, that particular atom which was a neutral atom, when we give the electrons they will be getting the positively charged, and that is particularly called as cations. இப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னா யாரோ வந்துட்டு இப்போ ஏஆ இருக்கிற ஒரு ஆட்டத்துல இருந்து ஏஆ, இது என்ன இவ்வளோ கட்டியா இருக்கு, 2 நிமிஷம். ஏஆ இருக்கிற ஆட்டத்துல இருந்து வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் யோர் ஏ ஆட்டம், அண்ட் இதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறாங்க, கரெக்ட்? தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் Raja, I didn't get your language. ஒரு நிமிஷம் பசங்களா, கேமரா கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கட்டும். வேதாந்தம் இருக்கிற தெரிய மாட்டேங்குதே. Okay, I guess that's enough. Okay, so that is actually in order to take this particular electron, இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது. சி, நம்ம சும்மா நம்ம கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறேன்னா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஏ ஆட்டத்திலிருந்து அந்த எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கு பியான ஒரு ஸ்பீஷஸுக்கு என்ன தேவைப்படுது? ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது. That energy is actually called your ionization enthalpy. So I can say that it is a minimum energy. For example, I'll tell you this is a particular nucleus and these are your shells. இது அவங்களோட ஷெல்ஸ். இதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. Listen carefully everyone. இதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. Okay, so இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு amount of energy தேவை? Electron is amount of energy is required. கொடுக்குறாங்க.
It's not taking away, released illa. They are required energy. That is the difference between the ionization enthalpy and electron gain enthalpy, which you are going to study in the sometime. Okay, so evla energy kodukranga, it's not releasing energy, they require that particular energy in order to remove this particular electron. That is actually called as your ionization enthalpy. And that is also, there is another point also which you have to make a note of it. See, loosely bounded electron from an isolated gaseous atom. What do you mean by isolated gaseous atom? பசங்களா isolated gaseous atom சொல்றது single atom தான் சொல்றது. இப்போ X2 இருந்தா இல்ல Cl2 இருந்தா F2 இருந்தாலனா இந்த ionization enthalpy இல்ல ionization energy சொல்ற கான்செப்ட் வந்து அது அங்க வந்து வேலிட் இல்ல. சிங்கிள் ஆட்டத்துக்கு மட்டும் தான் என்ன சொல்றது இந்த ionization enthalpy சொல்றது. அவங்களோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து அந்த எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்காக எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்கறாங்க அந்த பர்టిక్యులர் எனர்ஜி தான் என்ன சொல்றது ionization energy சொல்றது. So that is also go for the gaseous isolated gaseous atom. Isolated ஆன gaseous atomத்துக்கு தான் அப்படியும் யோசிக்கலாம் yes அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So that is something called as the ionization enthalpy or ionization energy. It is the minimum energy which is required to remove most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom in its ground state. That is particularly called as the ionization enthalpy. And first, see, listen carefully. Now I will give you some examples. Okay, for example, okay, so Na sodium இருந்தது, சோடியமா இருக்கிறது Na plus ஆயிடுச்சு. Okay, சோடியமா இருக்கிறது Na plus ஆயிடுச்சு. Now another sodium also they also change to Na plus. Okay, the difference between these two, இதுல ரெண்டிலும் இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் பசங்களா, இது சாலிடா இருந்தது, இது gaseous-ஆ இருந்தது. இங்க இது gaseous-ஆ இருந்தது, இதுவும் gas-ஆ இருந்தது. So tell me, my dear students, those who are watching the video, which one will be having this particular ionization enthalpy? எதுல தான் உங்களுக்கு ionization enthalpy இருக்கும்? பார்க்கறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க. எதுல தான் உங்களுக்கு ionization energy applicable ஆகும்? Which one will be applicable? First one or second one now? Yes, exactly. This one will be applicable. Children, this is gaseous state la irukkiradhu, gaseous state la pogudhu. So that is where we can say that we will be giving the ionization energy. But here vandu solid state la irukkiradhu, gaseous state la pogrena, you know about the sublimation energy kelvi petrikingla. Solid state la irukkiradhu directly going to the gaseous state without going to the liquid state, adha sublimation solradhu. So inga vandu sublimation energy da work agum. This is the point you have to keep a note of it, and they will ask you also a question from this. Okay, so if it is from the solid to gas, there is no ionization enthalpy, there is only having the sublimation energy, or ionization energy is not valid there. And another one more point I have to tell you, please do note down this also. For example, okay, N gives N plus. Okay, both are in the gaseous one. Okay, next one is H2, which is in the gaseous one, gives 2H plus. Okay, that is also in the gaseous one. Now Al in the solid state gives Al plus, which is in the solid state. So tell me, which are the one will be having the which are the one will be having the ionization energy? Which are the one will be showing ionization energy? A. This will be showing, okay, this will be showing ionization enthalpy. What about this, children? இது ஷோ பண்ணுவாங்களா? H2 H2H plus ரெண்டுமே gaseousல இருக்குல்ல, ஷோ பண்ணுவாங்களா? Tell me, put in the chat box whether they will be showing or not. Exactly, very good. See, that is actually isolated. Ionization energy is for the isolated. This won't be showing the H2 won't be showing this particular ionization enthalpy. ஏனா isolated ஆன gaseous atomக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்து ionization enthalpy சொல்ற கான்செப்ட் நம்ம வந்து வேலிடா இருக்குது. புரியுதா பசங்களா? And there one more thing I have to add here. Do you know what is the unit of this particular one? Unit electron volt per atom, or we can say that this kg bar mole. This is also valid. Okay, so these are the, yes, exactly, these are the particular units also. Clear? Now I want you to add in another point also. This I will explain. One second. Energy always remove the electrons. I just want you guys to add in another point also. Ionization energy, it is usually
endothermic process that because we are giving the energy now, we are not taking the energy, endothermic process. But there are some cases that is actually not in the NCRT particularly, but you can note it down. But in the process of the anions la irundhu nam electron edukrena, that is actually exothermic process. Okay, இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. See, generally endothermic process தான் ionization enthalpy சொல்றது. ஆனா anions, if you are taking it from the anions, it is considered as the exothermic process. That is, exothermic process means delta H is negative. If you want an answer, if you want an example for this particularly, Be minus in the state of beryllium in the state of the gaseous state, which is actually an anion, when we are taking an electron, means it will be giving one electron, right? So this will be 1s2 hydrogen, helium, lithium, beryllium, 1s2 2s2 2p1. Am I correct? Now what happens to this 1s2 2s2? So which means idhula irundha electron edukumbodhu adu negative charge ஆகும், because they are incomplete. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see that this is for your understanding only, little higher level, which is not for your NEET, maybe as for the JEE. Okay, incomplete ஆன விஷயம் தான் Be minus சொல்றது. ஆனா 1s2 2s2 அதுல இருந்து ஒரு electron போகும்போது it becomes the complete or fully filled configuration. Fully filled configuration, complete filled configuration சொல்லும்போது அதோட stability எவ்வளவு இருக்கும்? Their stability will be high, their energy will be low. Are you getting my point, children? So fully filled configuration இருக்கிறதுனால they will be energy release பண்ணிட்டு தான் அவங்க electrons கொடுப்பாங்க. So delta G is equal to negative. Are you getting my point, children? Yes. Clear? Those who are watching the video, please do tell me, children. Those who are watching the video, please do tell me. And I want you guys to note one more point here, children, if you are writing down one more point. First of all, see, aluminium was there. Tell me in the chat session. Aluminium was there. When aluminium is giving one electron, okay, which is in the gaseous state. Okay, aluminium is there. Aluminium is giving one electron. So you can say that, ma'am, this is the first ionization enthalpy energy, which is I give a particular. See, I was having aluminium. Now ஒரு particular என்கிட்ட இருந்தது B வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு என்கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்துட்டா. Energy this energy is actually required. So energy கொடுத்துட்டா. So they take the electron. So I became Al positive, which means I'm getting first ionization energy கொடுத்துட்டா. Whatever it is, first ionization energy கொடுத்துட்டா. ஆமாதானே? Now let me tell you one thing. இங்க listen carefully. இங்க வந்து Al plus, which is in the gaseous state. Now again they are taking one electron. Again they are taking one electrons and they are going to the plus 2 state. Which means அது என்னதா இருக்கும்? என்கிட்ட மறுபடி என்கிட்ட 10 எலக்ட்ரான் இருந்தேன்னா ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்டு 9 ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு போயிட்டா. இப்போ 9 இருக்கு என்கிட்ட. மறுபடியும் வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டா, which means I have only 8 electrons, which means they have given some more energy கொடுத்துருப்பாங்க. இனி மறுபடியும் Al2 plus gaseous stateல இருந்து Al3 plus gaseous state like வந்துருச்சு. அப்படினா what is that meaning? What does that mean? They are giving I3, which means IE3, which means என்கிட்ட 7 இருந்தது இல்ல 8 இருந்ததுல மறுபடியும் கொடுக்கிறதுக்கு எடுத்துருக்கா. Which means they give 3 energy to me. Am I correct, my dear students? Right? Am I correct, my dear students? Right or wrong? ஆமாதானே? இங்க NCRT ல I don't remember the page number, my dear students, but there is a sentence there where this is where you have to go for the NCRT line to line படிக்கணும் சொல்றது இதுதான். NCRT ல கரெக்ட்டா ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. IE3, listen carefully. IE2 is they have given in the textbook, which I don't know the page number because mine is having the old textbook. IE2 is the second IE of aluminium. I will explain you. Aluminium, which is in the gaseous state, or I can say that first ionization of the Al plus. Okay, this is a word which they have given in the particular NCRT, and they also given as the IE3 is the third IE of aluminium in the gaseous state, or we can say that very important sentence, this is second IE of Al2 plus, or first IE of one second, not 2 plus. First Al plus, first IE or Al2 plus. இதெல்லாமே gaseous stateல தான் நான் particular-ஆ எழுதல.
This is actually given in the NCERT. Do you know what does this means? இது என்ன தெரியுமா? டேய் பசங்களாம் இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது see IE3 listen carefully, loud listen carefully. IE3 சொல்றது இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது நார்மல் என்ன கன்சிடர் பண்ணும்போது நார்மலா நான் இருக்கிற கன்சிடர் பண்ணும்போது that is the third IE. மூணு ஒன்று இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணும்போது IE 1 2 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் IE3 வருது, which means the third ionization energy of the as per the aluminum gaseous state. ஆனா Al plus கன்சிடர் பண்ணும்போது listen carefully, Al plus கன்சிடர் பண்ணும்போது அது எத்தனாவது ionization energy? Second ionization energy. Are you getting my point? As per the Al plus கன்சிடர் பண்ணும்போது that is the second ionization energy, right? Al plus கன்சிடர் பண்ணும்போது IE3 சொல்றது என்னதான் இருக்கு? செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி கன்சிடர் பண்ணும்போது அது வருது. அதே மாதிரி Al2+ கன்சிடர் பண்ணும்போது தட் இஸ் IE3 சொல்றது என்னதான் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அயோனைசேஷன் எனர்ஜி. Are you getting my point, children? Are you getting my point? This has been given in the NCERT also. This is our very important point also. That is given in the NCERT. Okay, NCERT is very important. Please do make a note of it. No. Al2+ last ionization energy இல்லடா, Al3+ the last ionization energy. See, Al கன்சிடர் பண்ணும்போது இது மூணாவது ஒன் IE3 சொல்றது. Al+ கன்சிடர் பண்ணும்போது ரெண்டாவது ஒன். Al கன்சிடர் பண்ணும்போது just அலுமினியத்தை கன்சிடர் பண்ணும்போது 1 2 third one is the I3. IE is the third IE of aluminium, just aluminium கன்சிடர் பண்ணும்போது. ஆனா second IE of aluminium plus IE3 சொல்றது, I will write it if you required. IE3 here also IE3 is the second aluminium, second one. IE3 சொல்றது the IE3 சொல்றது as per the aluminium plus Al plus கன்சிடர் பண்ணும்போது second one. Al2+ கன்சிடர் பண்ணும்போது IE3 சொல்றது first one, first ionization enthalpy. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Please do make a note of it. Quick. Clear? And now as you know that what will be the energy order of this IE1 is lesser than IE2 is lesser than IE3, because you know that see நான் வந்து எங்கிட்ட 10 எலக்ட்ரான் இருந்தது, ஒருத்தி வந்து எங்கிட்ட இருந்து 1 எடுத்துட்டு போயிட்டேன்னா எங்கிட்ட எலக்ட்ரானோட எண்ணம் கம்மி ஆகுது, ஆனா ப்ரோட்டானோட எண்ணம் 3 இருக்கு. So 10 proton 10 electron was there, one came and take one, and now I have 9 electrons and 10 protons. 9 electrons இருக்கு, 10 protons இருக்கு, which means எனக்கு இன்னும் அட்ராக்ஷன் வந்து என்னதான் இருக்கும்? நிறைய இருக்கும். சைஸ் வந்து கம்மி ஆயிடும், and also it is difficult for the other element or other species who is coming to take the electrons. என்னோட இன்னொரு வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து 9 எலக்ட்ரான் 9 IE3 வரைக்கும் போதும், மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ நான் வந்து எங்கிட்ட வந்து ஒரு 9 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தது, 10 ப்ரோட்டான்ஸ் இருந்தது. 10 ப்ரோட்டான்ஸ் 9 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது யோசிச்சுக்கோங்க, எனக்கு வந்து இந்த 10 ப்ரோட்டான்ஸை வச்சு எலக்ட்ரான்ஸை மொத்தமா எடுத்து பிடிக்க முடியும். லைக் ஐ கேன் கம்ப்ளீட்லி அட்ராக்ட் இட். ஸோ யாராவது வந்து என்ன எங்கிட்ட இருக்கும்போது நான் ஒத்துப்பாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டேன். டே முடியாதுடா சொல்லிட்டு மோர் எனர்ஜி எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். இப்போ வேற ஒரு ஸ்பீஷஸ் வந்து IE2 கொடுத்து மறுபடியும் எங்கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறேன்னா இந்த IE2 ஹேஸ் டு பி மோர் than this particular IE1. அதை விட அதிகமா இருக்கணும் IE3 சொல்றது. So what will be the energy order? IE3 is greater than IE2 then IE1. Clear everyone? Clear? Those who are watching, clear? புரிஞ்சிருச்சா? என்ன இது subscribe only mode message that appear? நிறைய அது வந்துட்டே இருக்கு. நிறைய பசங்களா தெரியுமா? Any idea guys? Those who are watching. Now shall we move forward? Children? Shall we move forward? Factors affecting the particular factors affecting the ionization enthalpy. Factors affecting the ionization enthalpy. So first of all, first factor is size. Size is the first factor. You know that what will be the size கம்மியா இருக்கும்போது நியூக்ளியஸ் வந்து நல்லா அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டேய் யார் வாங்கடா பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு, யார் தான் என்னோட எலக்ட்ரான் எடுக்க நினைக்கிறீங்க வாங்க பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நியூக்ளியஸ் will be more attracting to this particular outermost shell, right? So what outermost shell electron. So what happens when someone is coming outside, யாராவது வெளியில இருந்து வராங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? விட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டிய வரவங்க வந்து அதை எடுக்கணும்னா அந்த நியூக்ளியஸோட அந்த அட்ராக்ஷன் பவரையும் தாண்டி எனர்ஜி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்க முடியும் அந்த எலக்ட்ரானை. which means size decrease ஆகும்போது, when size is decreasing ionization energy is increasing, which means size is inversely proportional to ionization energy. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? Clear? Which means I can write it like this. First one,
you have the second one. Ayo. Guys, 1 second, guys. இது ஒண்ணு. கரெக்ட். இதுல வந்து பார்க்கும்போது which one will be having more ionization? சைஸ் கம்மி இங்க தான், ஆனா IE அதிகம் எங்க வேணும்? இங்க தான் இருக்கும். Are you getting my point? Those who are watching, clear? So we can say that in a group, while I'm telling you, I'm just writing this as a short while. 1 second. Yeah. So I can say that in a group, ஒரு groupல வந்து பார்க்கும்போது in a group, I'm telling you, in a group from top to bottom, டாப் டு பாட்டத்தில் என்ன ஆகிடும் பசங்களா சொல்லுங்க? சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் மேம். டாப் டு பாட்டம் வந்து சைஸ் வந்து பீரியாடிக் டேபிள் ஐம் டெல்லிங் யூ, சைஸ் இன்க்ரீசஸ். Correct. Top to bottom, size will be increasing. Ionization energy will be decreasing. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear? So if you're telling you hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and all, what will be the order, children? Which one will be having high ionization energy? So hydrogen is greater than, lithium is greater than, sodium, potassium, rubidium and cesium. Are you getting my point, children? Clear? Clear? Those who are watching, any beryllium, second groups வரும்போது beryllium, magnesium, calcium, strontium, அது அப்படி வரும். Okay, so top to bottom. Now இனி left to right ஆகும்போது என்ன ஆயிடும்? Listen carefully. in a group இப்போ நான் வந்து left top to bottom. ஐயோ. Okay, top. Guys, இது எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. 1 second. ஐயோ. இது ஆக்சுவலி பின்னாடி ஒரு கிரீன் ஸ்க்ரீன் இருக்கு, அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து அப்படியே விழுது, அது ஏன்னு எனக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது கைஸ். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் ஐ டோல்ட் யூ இன் த குரூப். நவ் லெஃப்ட் டு ரைட். லெஃப்ட் டு ரைட் வரும்போது வாட் வில் பி ஹேப்பனிங் டு த சைஸ்? சைஸுக்கு என்ன ஆகும்? சைஸ் வந்து கம்மி ஆயிடும், ionization energy increase ஆயிடும். because so நம்ம lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon வரும்போது left to right size decreases, more energy is required for the remove the electrons, so ionization enthalpy increases, which means lithiumத்துக்கு along the periodல வரும்போது less ionization energy இருக்கும், ஆனா groupல வரும்போது lithiumத்துக்கு வந்து ஹையா இருக்கும். புரியுதா பசங்களா? clear everyone? Okay, no, nothing, it's game. It's better now. Now there are some exceptions here, listen carefully. First exception is in the group 13. Now down the session, children, first exception is in the group 13. Group 13 enna nadakudhu paakalama? What are the group 13 element? Come on quick, tell me what are the group 13 elements, children. Put in the chat box what are the group 13 element. Ma'am, it consists of boron, aluminium, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Correct? These are the group 13 elements. Is right or wrong, my dear students? Correct? Boron, gallium, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Amadana. Ana, inga oru prachana nadakkuradhu. Edavadhu idea irukka, my dear students? What will be happening? What is actually happened to the size? Size la vandu inga vandu enna solakudhu oru அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது, because you know that gallium is having the 3D shell and there is a poor shielding effect. You know about poor shielding effect? It's due to the presence of
I'm sorry, children. It's due to the presence of the D shell, D subshell or F subshell and all. What happens means the shielding effect will be less. So if the shielding effect is less means you know that if you're new to this, not don't worry. Please do understand that poor shielding effect ஆகும்போது size வந்து கம்மியா இருக்கும். So galliumல வந்து பாத்தீங்கன்னா they are actually comes under the category of 3D எலமெண்ட்ஸ்ல வரும் 3D10 இருக்கா கேலியத்துல. ஸோ கேலியத்துல டி சப்ஷில் இருக்கிறதுனால டியூ டு தட் பர்டிகுலர் ரீசன் த சைஸ் ஆஃப் தி கேலியம் இஸ் லெஸ் வென் கம்பேர்ட் டு தி அலுமினியம். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கேலியத்தோட அலுமினியத்தோடு நம்ம எழுதும் போது சி வி நோ தட் சைஸ் வில் பி லெஸ் அலுமினியம் தென் கம்ஸ் தி கேலியம். போரான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேலியம் வரும், அப்புறம் அலுமினியம் வரும், இண்டியம், தாலியம். there is a slight difference in the indium thallium also. I'm not discussing that now, but this is the major one. Okay, இங்க வந்து என்னதா இருக்கும், ஒரு size difference வருது. So always remember, since that size difference is coming, ஒரு atomic sizeல difference வரதுனால the IE of gallium is always greater than the IE of aluminum. First point you have to make a note of it. Always remember, IE of gallium is greater than the IE of aluminum. Are you getting my point, children? And what is the reason for that? Reason, tell me the reason. You can write it for this reason. Maybe some question paper they will give you as a poor shielding effect, some question paper they will give you as this particular transition contraction. Transition element na D blocks are considered as a transition. So transition contraction கொடுப்பாங்க சில question paperல. சில question paperல வந்து poor shielding effect கொடுப்பாங்க, சிலதுல வந்து presence of the D subshell கொடுப்பாங்க. Okay, so these are the reason why the IE of the gallium is greater than the IE of the aluminum. Now another one more thing is there in the group 13. Next exception is IE of the thallium. தாலியத்தோட ஐயும் டிஃப்ரென்ஸ் வருது, ஆனா சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம அந்த அளவுக்கு ரீசனா சொல்ல மாட்டோம். பட் when coming to this particular energy, ionization energy வரும்போது IE of the thallium is greater than IE of the indium. We expected that from top to bottom, since the size increases, we expected that thallium will be having less one, but there is a slight difference in the size, and the size difference வந்து எங்க reflect ஆகுதுன்னா இந்த particular ionization enthalpy reflect ஆகுது. அதனால we are expecting that thallium will be having less ionization energy, but as per அவங்க நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வழியில் ரியாலிட்டி ஹிட் ஆகும்போது ஸோ ரியாலிட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் than the exception now. So அதனால IE of the thallium is greater than the IE of the indium. Clear everyone? Clear? So this is the next exception which is comes under the category of the group 13. Do you know what is the reason for this? இங்க வந்து lanthanoid contraction, which means F block elements இருக்குல்ல, இங்க வந்து lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction. Clear everyone? Those who are watching, clear my dear students? Please do subscribe. Please do put in the chat box if it is clear or not. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், சேம் ரீசனுக்காக வர இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா IE of PB, lead and tin. PB is greater than IE of tin. This is also due to this particular lanthanoid contraction. இந்த லெட்டும் தின்னெல்லாம் எதுல வருது பசங்களா? லெட் தின்னெல்லாம் கார்பன் ஃபேமிலி, ரைட்? கரெக்ட். போரான், சிலிக்கன், ஜெர்மேனியம், tin and lead. Am I correct? Correct? அதுல வருது. Clear? These are the two exception cases which is, this is actually comes under the category of the group 13, my dear student. Group 14. Clear everyone? Those who are watching? ஒரே நிமிஷம் பசங்களா, just write a note of it, children.
those who are watching. So these are the exception cases. Are you getting my point, student? Are you getting my point? Now I want to add another point also here, which is in the comes under category of the group 14. Group 14 elements. Say what are the group 14 elements? Name them by dear students. Those who are watching the session. What are the group 14 elements? Group 14 elements edalam varudhu ma'am? Nitrogen, phosphorus, arsenic, then come on. Come on, Q, you put in the chat box, student. Your pasanga are not group 14. This is group 15, not 14, not 14. 15. Group 14 we have already discussed. Group 14 is carbon. Group 15, nitrogen family. Tell me what are the elements which comes under the category of the group 15? Come on, children, tell me. Nitrogen, phosphorus, arsenic, then antimony, bismuth. Antimony, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Am I correct? Right or wrong, my dear students, right now? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no issues with this particular IE1 and all. IE1 normal இருக்கிற மாதிரி, as you know that nitrogen will be greater than phosphorus because top to bottom size increases, IE decreases. Now ஆனா IE2 வரும்போது there is a difference. Do you know what is the difference? Nitrogen, phosphorus, arsenic, then comes the bismuth, and then comes the antimony. Are you getting my point, children? Here there is a difference. With the IE2. IE2 la inga vandu difference varudhu. Bismuth ku appuram da antimony varudhu. Next one is also, next IE3 also idhe da varudhu. Phosphorus, arsenic, bismuth, antimony. Clear? Indha oru difference vandu rendiliyum varudhu. புரியுதா பசங்களா? And the oxygen family na oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. அது normal மாதிரி தான் இருக்கு. அதுக்கு எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? This much is clear, everyone? Please do put in the chat box whether it is clear or not. Now we have to go for the another one which is very important, and people will be making a lot of mistakes in that also. So that is also very important one. Okay, next one is the D block element la IE. Okay, this is also, there is a question can be asked from this. IE of the D block element. D block element la varumbodhu IE eppadi irukku சொல்ல போறோம். நல்லா கவனமா இருந்துக்கோங்க. So we know that between 3D, 4D, 5D. Periodic table 3D, 4D, 5D வரும்போது 3D, 4D, 5D, which means we know that they are from top to bottom the shells increases, ionization enthalpy decreases. Am I correct? Am I right or wrong? Yes. So we expected it to be 3D is lesser than 4D is lesser than 5D. This is what we are expecting. This is almost, this is the particular one which is according to the size. This will be having less than this one, then this one. Size according to the size we are expecting. So size இப்படி ஆகும்போது நம்ம என்ன ionization enthalpy என்ன நினைப்போம்? Okay, size இப்படி இருக்கிறதுனால ionization enthalpy will be completely different. அது மொத்தமா டிஃபரெண்டாக தான் நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஓகே 5D லெக்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் 4D வரும், அதுக்கப்புறம் 3D வரும். This is what we are expecting for the ionization enthalpy, which is strong. Ionization enthalpy எப்படி வருதுன்னா, this is strong, my dear students. This is strong. Ionization enthalpy will be in the order. This is very important. Ionization enthalpy, it will be like 4D, then 5D, then 3D. Even though இப்படியா இருந்தாலும் 4D, one second. 4D, 3D, 5D. 3D, 5D. Adhigama, which one will be having children ionization enthalpy? It will be having more for the 5D. This is very important. 5D ki da adhigama irukum, kammiya 4D ki da irukum. But in the particular one, okay, there are some exception. Idu da generally இதுக்கே வந்து எக்ஸெப்ஷன் வருது. எக்ஸெப்ஷன் எதற்கெல்லாம் வருது தெரியுமா? Do you know what are the groups which belongs to the exception? Third groupக்கு இந்த ஒரு exception வருது. I'll tell you what are the third group. Then fourth group will be having this exception. Fifth group will be having this exception. Sixth group, then 10th group. I'll tell you what are the fifth, sixth, everything. So these are the groups which is having the exceptions. Are you getting my point? எதெல்லாம் third groupல வருது? Third groupல எதெல்லாம் வரும் பசங்களா? Third groupல வருது வந்து periodic table யோசிச்சு பாருங்க. It will be like scandium, yttrium, lanthanum. Correct? Idu. Then fourth group will be titanium. Fifth group will be vanadium, chromium.
Then you have the last nickel. Last means 10th group. Clear everyone? So titanium, zirconium, hafnium. Okay. Vanadium, molybdenum, natrium, chromium, molybdenum, tungsten, nickel, platinum, palladium, platinum. Okay, இதெல்லாம் பாக்கும்போது நார்மலா நம்ம எப்படி நினைப்போம், this will be having greater than this one because they have the size list. So இதெல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கும். நம்ம எப்படி நினைப்போம், for example இப்போ வந்து ஸ்காண்டியத்துல இருக்கிறது எப்படி, ஸ்காண்டியம் இருக்கு, you have the yttrium and you have the lanthanum. So atomic size ஓட ஆர்டர் எப்படி இருக்கும், நான் சொல்லிருக்கேன் atomic size of the third group also will be having size this one then this one. இப்படிதான் இருக்கும். இதுக்கு தான் lanthanumக்கு தான் size increase ஆ இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ionization enthalpy வரும். Ionization enthalpy, this one will be greater than then this one then this one. இதுதான் நார்மல் ஆர்டர். ஆனா third, fourth, fifth, sixth இல்லாம 10th இல்லாம மிச்சர்ல இருக்கிற குரூப்லயும் இந்த ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். 4D, 3D, 5D. அது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல, if I'm not wrong, டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. They have given in the 3D, 4D, 5D, especially with this particular scandium they have given you, then titanium they have given you, and they also given all the other elements. Okay, அது கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க. It is given in the textbook. Clear? அவங்க வந்து அது கொடுத்துருக்காங்க. Clear everyone? As per the NCERT தான் நான் சொல்றேன். Okay, so in the period I told you the things also. Now next one is the penetration power. Penetration power, you know that what will be happening when the penetration power, next factor, penetration power எப்படி இருக்கும் பசங்களா சொல்லுங்க. penetration power increase ஆகும்போது, when the penetration power increases or the penetration power is basically, what is the penetration power, like ஒரு particular shell, say for the same shell, I'll write it, for the same shell SCP is D. Okay, same shell na edha vena illa ipdi edunalum podum. For the S is greater than, P is greater than, D is greater than F, which means if the electron in the S subshell is difficult to remove than the other subshell. For example, you have your boron and beryllium and boron. Beryllium, you know that 1s2, 2s2. Boron is 1s2, 1s2, 2s2, 2p1. Am I correct? Right? So which one will be having more ionization energy? In order to remove the electron from this, 2s is more greater. So beryllium will be having more than the boron. Are you getting my point, children? Same thing, due to the penetration power only, magnesium, between magnesium and aluminum also, because we can say that penetration, or we can say that, see, they are actually having this complete subshell also. adu yosikkalam. inga vandu pathina inga vandu complete ah irukku. s orbital 2 da complete ah irundha, adu irukku. inga vandu adu illa, appadi venalum nama sollalam. So magnesium vandu pathina 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. inga vandu pathina 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. right? So which one will be having more, my dear students? This one will be having more. Am I correct? Because of the S, right? Next one is idile vandu paakuradhu calcium and gallium. Calcium and gallium varumbodhu, you have to know that calcium will be having calcium will be having argon 4s2, it will be. Gallium will be having argon will be there, then 3d10, 3d10, 4s2, 4p0, which means 4s2 is there. So which one will be having more, my dear students? Here also the gallium will be having more. Calcium will be having more ionization enthalpy because the size is less, and they will be having more ionization enthalpy. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear, everyone? Now they have asked you some questions which is asked in the JEE mains questions paper also, and NCERT questions also. We will do some questions in this, then we will be done with this particular one. Okay, just we will do some questions.
For example, 1 second. Okay, JEE mains la கேட்டிருக்கிற ஒரு question தான். நீட்லயும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Boron has a smaller first IE than beryllium. Reasons அவங்க சொல்றாங்க is easy to remove 2p electron than 2s electron. First option, 2p electron of boron is more shielded from the nucleus by inner core of electron than 2s. These are the options which are given. Okay, இந்த question அந்த டைம்ல நான் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப லெங்தியா இருக்கு. I will give that question at the end of the session. That is much better. இப்போ இன்னொரு question எழுதுங்க. Okay, questionக்கு முன்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி 1 second. I have one other point. Second periodல இருக்கிற ionization enthalpy எழுதணும்ல, நம்ம இன்னும் எழுதல. So what are the elements which is belong to second period? Tell me what are the elements which is belong to second period? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. These are the elements which is belongs to the particular second period, right? We expected that these are the things, and we will be expecting the concave top inga varumbodhu size kammi agudhu, so IE will be more. So idu இந்த orderல தான் போகும் நம்ம நினைப்போம், correct? This will be less, then this, which we be expecting that lithium will be less because they will be having more size. But what is actually happening here is lithium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, neon. Okay, now listen carefully. What will be happening means lithium விட compare பண்ணும்போது this is lithium is less ionization energy. Boron, beryllium we are expecting beryllium will be having less, but due to the complete electronic configuration we have discussed, it will be having more when compared to the boron. Carbon, any nitrogen, oxygen வந்து பாக்கும்போது nitrogenல வந்து they have how many electrons? They have 7 electrons, 1s2, 2s2, 2p3 will be the electronic configuration, which means half-filled electronic configuration. You know that half-filled electronic configuration is more stable than anything, which means they அவங்களுக்கு வந்து electrons கொடுக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. So oxygen will be having less, nitrogen will be having more than the oxygen. Now coming to the fluorine, nitrogen will be lesser than fluorine, ஆனா fluorine is lesser than neon. நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்? நியானுக்கு வந்து நியான் வந்து always remember inert gases is this. Inert gases have high size, நிறைய சைஸ் இருக்கும், லார்ஜஸ்ட் சைஸ் இருக்கும் inert gasesக்கு. ஆனா they have high ionization enthalpy. அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ionization enthalpy சொல்றது ஹையா இருக்கும் because of their stable electronic configuration இருக்கிறதுனால they will be having high ionization enthalpy. Clear everyone? Clear? And இதுதான் second periodல வருது. third periodல இப்படிதான் வருது. third period, second and third period. Okay, இப்போ third periodல இருக்கிற elements எதெல்லாம் பசங்களா சொல்லுங்க பாப்போம். You will be starting with the third period. What are the elements which is belongs to third period? Sodium, magnesium, aluminium, zinc, then please do tell me the elements which is in the third period. Please, those who are watching my video, please do tell me. Phosphorus, correct? ஏன் பசங்களா? Phosphorus, sulfur, chlorine, argon. Okay, right? These are the elements. So what are the
IE, we will be expecting that top to bottom, the IE level. 1 second. I'll write this in me. So we expected what we will be expecting, my dear students. நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம், IE எப்படி இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து இதுக்கு கடைசி இதுக்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் IE, because they do have the less size நம்ம யோசிப்போம். ஆனால் அப்படி இல்லை. So there is an exception which is comes to this category. So exception will be having these two, between these two, and you will be having the exception between phosphorus and sulfur also. Phosphorus and sulfur, and even with the argon also. I will tell you how that works. Listen carefully. So you have sodium, then you will be having aluminium, magnesium, silicon, sulfur, phosphorus, chlorine, argon. Clear everyone? Chlorine, argon. So what will be the order? Sodium is less. Aluminium will be lesser than magnesium because magnesium is having more stable configuration. Sulfur and phosphorus also having the same thing. Phosphorus will be having more than sulfur because phosphorus having the half-filled electrons. Then chlorine, between chlorine and argon will be having highest so even though they have the size வந்து பாக்கும்போது அவங்களோட நம்ம வந்து van der Waals radius தான் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஆர்கனுக்கு வந்து they are noble gases, we consider them as a higher size, but due to this particular fully filled they will be having the less one. I mean due to the having the particular high stable electronic configuration, they will be having the highest ionization enthalpy. Clear everyone? Clear? Shall we do some questions in this? Shall we do some questions? Some questions. Okay, 1 second. Let me check whether there is any questions which is given from the textbook. Okay. This is a question. Those who are watching, please do write it down. IE of sodium, magnesium, and aluminium. This is given in the textbook also. Sodium, magnesium, and silicon in kJ Balmore are 496. Which are the options? Tell me what will be the correct one. This is your first question. Next one is order of IE. First question: nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur. Then beryllium, magnesium, boron, aluminium, boron, fluorine, phosphorus, sulfur. This has been asked in the JEE question. Okay, then yeah, that's it. Please do try to do it, children. Try to do it. பண்ணி பாருங்க பசங்களா. ஐயோ சேனல் போயிடுச்சு, நிமிஷம். என்னடா இதே வர மாட்டேங்குது. பண்ணி பாருங்க.
ஜூம் பண்ணாதா பெனிட்ரேஷன். அடே நீ போடுற மெசேஜ் எல்லாம் எனக்கு இப்போதான் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி. ஜூம் பண்ணுறது, ஐயோ எப்படி ஜூம் பண்ணுறது தெரியலையே. இருக்க கைஸ் பார்க்கட்டும், ஜூம் பண்ண முடியுதா. இதில் எப்படி ஜூம் பண்ணுறது தெரிய மாட்டேங்குது பசங்க. அப்படினாலும் நினைச்சேன் தெரியுது. இப்பதான் எனக்கு எல்லா மெசேஜும் வருது. ஓகே ஃபைன் 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 நோ இஷ்யூஸ். ஏதோ ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்க? 3 ஆப்ஷன் 3 சரி சரி. எப்படி 3 கிடைச்சிருச்சு? How can you say that option 3? This one can be this one also na. பசங்களா இங்க தான் நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. டேய் சோடியம், they have given magnesium, aluminum, silicon. They are asked you to find out the aluminum. இது வந்து தேர்ட் பீரியட்ல நார்மலா சோடியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், சிலிக்கன் சொல்றது ஆர்டர். IE வரும்போது நமக்கு தெரியும் IE ஆர்டர் இஸ் sodium is lesser than magnesium. Sodium is lesser than aluminum is lesser than magnesium is lesser than silicon. This is what we learned, right? Because magnesium is having more stable electronic configuration. Adanala what will be happening? Even though magnesium வந்து இதா இருந்தாலும் நமக்கு stable electronic configuration இருக்கிறதுனால they will be having more IE. So first sodium வரும், அதுக்கப்புறம் அலுமினியத்துக்கு கம்மியா இருக்கும், மெக்னீசியத்துக்கு IE கூடுதலா இருக்கும். So which means அலுமினியத்தோட வேல்யூ சொல்றது சோடியத்தை விட அதிகமா இருக்கும், ஆனா மெக்னீசியத்தை விட என்னதா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். greater than sodium which is 496, lesser than magnesium which is 737. So which one will be the correct answer? Fourth one will be the correct answer. Okay, no issues. Clear everyone? புரிஞ்சுச்சா? இது புரிஞ்சிருச்சா எப்படின்னு? ஓகே. நவ் இந்த மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின் வந்திருந்தானா நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எப்படி வந்து டீல் பண்றது சொல்லி கொடுக்குறேன். டேய் பசங்களை அவங்க கேட்டிருக்காங்க நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன், எந்த ஒரு அங்க இருந்து கேட்டிருக்காங்க நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர். எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவங்க கனெக்டடா இருக்கும். if you see that this is n is equal to number of shells 2, செகண்ட் பீரியட்ல வருதா, இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3, தேர்ட் பீரியட்ல வருது. ஸோ வி கேன் சே தட் n and oxygen will be having less. Am I correct? Right or wrong? I mean n and oxygen will be having more, not less. More than PNS because second shell then third shell. So from top to bottom shell increases, IE decreases. So n will be having more IE. Am I correct? So இதுல வந்து இது ரெண்டுமே பார்க்கும்போது எதா இருக்கும், இதுல என்னும் ஆக்சிஜனும் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர்னு கம்மியா இருக்கு IE. இனி எண்ணிலே ஆக்சிஜன் வரும்போது which one will be having more? Nitrogen will be having more because they have the stable electronic configuration, half field configuration. So oxygen is lesser than nitrogen. Now okay, I will write it like in this way. ஒரு நிமிஷம் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இதுல வந்து பார்க்கும்போது யூ ஹேவ் த நைட்ரஜன். இனி பாஸ்பரஸ் அண்ட் சல்ஃபர் பார்க்கும்போது பாஸ்பரஸுக்கும் என்னது இருக்கு? ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. ஆமா தானே? they both belongs to the same group now. So they have the stable electronic configuration. 3s2 3p3 இருக்கும், இங்க 2s2 2p3 இருக்கும். ஸோ இதுல ரெண்டுமே பார்க்கும்போது இதுலுக்கும் என்னதா இருக்கு? ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. ஸோ ஆஸ் அ லாங் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது சல்ஃபர் lesser than phosphorus, then oxygen, then nitrogen. Are you getting my point, children? Sulfur, phosphorus, oxygen, nitrogen. Clear? ஆமா, நீங்க தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும், அப்படிதான் பண்ணணும். இதை வந்து இப்படி கொடுப்பாங்க, நைட்ரஜன் among நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர் கொடுத்துட்டு you're supposed to arrange it. ஓ, நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிதான். What is your name actually? நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஆமாடா, நீங்க தான்டா அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஏன்டா இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்குறீங்க? உங்களை வச்சு ஒரே காமெடி இருக்கு கைஸ். அப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிலியம், மெக்னீசியம், போரான், அலுமினியம். ஸோ how will you arrange this one? டேய் பசங்களா,
Beryllium and boron comes to the same category. Magnesium and aluminium also come. இந்த மாதிரி question இருந்தானா இப்படி தான் பார்க்கணும். Okay, this is an actually easy way to find out. You won't get it wrong. So இதுல வந்து n is equal to 2, n is equal to 3. So we can say that between beryllium and boron இதுதான் அதிகமா இருக்கும் because second period, third period. So top to bottom, shell increases, size decreases. Shell increases, size increases, IE decreases. So this will be having more IE. Among these two, you can understand that beryllium is more, boron is less. Among these two, you can say that magnesium is more, aluminium is less. So start from aluminium is the least one. Then you will be having இங்க வந்து பார்க்கும்போது மெக்னீஷியம் இருக்கும், மெக்னீஷியத்தை விட போரானுக்கு இருக்கும், போரானை விட பெரிலியத்துக்கு வந்துடும். which means aluminium, magnesium, boron, beryllium. Beryllium will be the highest one, aluminium will be the least one. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இது எடுத்துருவீங்க. You will take beryllium, then you will take the magnesium. Then first beryllium எடுத்துருவீங்க, ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறது, அப்புறம் மெக்னீஷியம் இருக்கும். ஆனா இல்ல போரான் வந்துடும். ஸோ இப்படிதான் நீங்க வந்து பார்க்கணும். ஓகே ஓகே விஷ்ணு, புரிஞ்சிருச்சா? இப்படி தான் பார்க்கணும். This is very important, and this is a question which is you can write it down. There is a chance of asking in the NEET also this question. Boron, phosphorus, boron, fluorine, phosphorus, sulfur. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இந்த क्वेश्चनல வந்து எது கரெக்டா இருக்கும், எது வந்து அயோனைசேஷன் அண்ட் ஆல்ஃபியோட ஆர்டர் வந்து தப்பா இருக்கும் சரியா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. ஐ மீன் ஆர்டர் கேக்குறாங்க. ஓகே, இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் கேக்குறாங்க. So you have boron, fluorine, phosphorus and sulfur. So tell me what will be the order as of our knowledge. வந்து அந்த மாதிரி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா போரான், ஃப்ளோரின் இருக்கும் ஒரு கேட்டகரி, பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர் இன்னொரு கேட்டகரி வந்துடும். ஸோ வி வில் பி டிபிக்கலி வி வில் பி திங்கிங் தட் ஓகே இது வந்து n is equal to 2 டா, இது வந்து n is equal to 3. between boron and fluorine is அந்த சைடில் கிடைக்கிற. ஸோ ஃப்ளோரினுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இங்கே தான் இதோட ரெண்டுத்தோட ஆர்டர் வரும்போது n is equal to 2, n is equal to 3 வரும்போது இது is higher. ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது fluorine, phosphorus is higher. So we will be expecting sulfur is the least, then comes the phosphorus, then comes the boron, then comes the fluorine. This is what we are expecting and this will be an option in the question paper also. இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் கொடுப்பாங்க. சரியா? இதான் நான் சொன்னேன்ல, அதான் வருது பார்த்தீங்களா? This is what we are expecting, but you know what is happening here? Here the correct order is, இது வந்து நிறைய பேருக்கு தப்பா இருக்கு. Boron will be the least, then sulfur, then phosphorus, then fluorine. போரோனுக்கு தான் லீஸ்டா இருக்கும், இன் பிட்வீன் வராது போரோன். இட் இஸ் பிகாஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, போரோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போரோன் உங்களுக்கே தெரியும் நான் மெட்டலா இருந்தேன்னா, இஃப் இட் இஸ் எ நான் மெட்டலா இருக்கும்போது சைஸ் கம்மியா இருக்கும். நான் மெட்டல்ஸுக்கு யூஸ்வலி சைஸ் அது கம்மியா இருக்கும். லிசன் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் மெட்டலா இருக்கும்போது தே வில் பி ஹேவிங் சைஸ்லெஸ்ஸா இருக்கும்போது அயோனைசேஷன் எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும். தட் இஸ் வாட் we know. So when we are looking into these options, alpha, phosphorus, boron, fluorine and all, they are all non-metals. So non-metals நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது IE வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஹையா இருக்கணும், அப்படி ஒரு கன்க்ளூஷன் கூட இதுல வரும். ஆனா இங்க என்ன ஆகுறேன்னா போரான் வந்து they have an existing crisis actually. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு நான் மெட்டலா டிப்பிக்கலி ஒரு நான் மெட்டல் தான் சொல்ல முடியும். they do have some properties of metalloids also, but அவங்களுக்கு வந்து லெஸ் நான் மெட்டல் கேரக்டர் தான் இருக்கு. ஸோ லெஸ் நான் மெட்டல் கேரக்டர் இருக்கும்போது லெஸ் அயோனைசேஷன் எந்தால்பி இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் சைட் அந்த ஒரு பார்வையில் நம்ம பார்க்கும்போது போரானுக்கு தான் லீஸ்ட் இருக்கும், ஃப்ளோரினுக்கு தான் ஹையஸ்ட் இருக்கும். இந்த ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணும். திஸ் இஸ் a question which is asked in the JEE means. I don't remember which year it was. It is probably 2020 ஆகும் நினைக்கிறேன். ஓகே clear? This is the one which you have to follow. This is a question which is asked in the JEE also. You can expect this in the particularly in the NEET also. Okay, clear everyone? Clear? So these are the questions these are the question pattern they have asked in the previous exams also. Let me check any other. Okay, there is another question. I will give you this question, just do it. Which of the following is the has the okay which of the following has largest difference between IE2 and IE1? IE2 IE1 கம்பேர் பண்ணும்போது எதுக்கு லார்ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. எங்கிறது மேம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படி யோசிப்பீங்களா? யோசிச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த கொஸ்டின் பண்ணுங்க and we will come back by 4:20. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பண்ணிட்டு அதோட ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்க. ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்.
Hello guys, வந்துட்டேன் guys. ஒரே நிமிஷம். Exactly. Vanakkam Vishnu. If you find this video helpful, plus before starting the session, before starting the second volume, please do subscribe to the channel, and if you find this video helpful, please do share to your friends also. Okay, எல்லார்கிட்டயும் சொல்லுங்க. எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கா. யா, அப்ப நீ ஸ்கூல் போலையா இன்னைக்கு? ஏன் நீ போல? ஏன் நீ போல அப்போ? ஒரே நிமிஷம் பசங்களா. என் தலைக்கடி தெரிய மாட்டேங்குது கைஸ். Okay, fine, it's better, I guess. See, whichever may be the exams or whichever may be the things, you have to study. That's it. Okay, that's it. 12th board. அதான் எல்லா ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டையும் சொல்லுங்க. அங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நீ வந்து வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயிட். ஓகே ஃபைன், got it. Yes, I got it. So what? See, difference between the IE2 and IE1. பசங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. IE2 and IE1 means difference எப்போ வரும் difference? Always remember IE2 சொல்றதோட இதுக்கு வந்து என்னதான் இருக்கணும்? IE2 minus, a difference between IE2 minus IE1 mean IE2 and IE1 means IE2 minus IE1. That is a difference, right? Which means அதோட வேல்யூ எப்போ ஹையர் ஆகும்? இதுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வேணும், இதுக்கு வந்து மினிமம் வேணும். ஆமா தானே? ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, மினிமம் வேணும்னு சொல்லும்போது அவங்க ஈஸியாக எலக்ட்ரான் விட்டு கொடுக்கறதா இருக்கும். இப்போ எங்கிட்ட நான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக விட்டு கொடுக்குறேன்னா அந்த வரவங்க வந்து கம்மி எனர்ஜி போட்டால் போதும், சரிடா எடுத்துக்கோ சொல்லிட்டு நான் கொடுப்பேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அவங்க வந்து எவ்வளோ எனர்ஜிக்கு போட்டாலும் நான் கொடுக்காம இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வேணும். அப்போ அந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷன் தான் நமக்கு வந்து லார்ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியும். விச் மீன்ஸ் வி கேன் சே தட் IE1 மினிமம் ஆகிறேன்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் போனதும் அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டத்துக்கு ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் வரணும். ஈஸியாக சரி கொண்டு போய் எனக்கு வேணாம்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ் வரணும். விச் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த probably they should get the stability after giving that one electron, right? And maximum சொல்லும்போது என்னதான் இருக்கணும்? மேக்ஸிமம் வேல்யூ சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரான் கொண்டு போயிட்டாங்க, அந்த எலக்ட்ரான் கொண்டு போனது they got the stability. Now again அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேபிளான ஸ்டேட்ல இருந்து மறுபடியும் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்க வரும்போது நம்ம ஒத்துப்பாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்க. So what happens? The upcoming species has to give more energy for that, right? ஸோ நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம், ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், தட் இஸ் 3. இட் வில் பி 1s2 2s1. பெரிலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4, கார்பன் இஸ் 6, நைட்ரஜன் இஸ் 7. ஓகே, பெரிலியம் வில் பி 1s2 2s2,
carbon will be 1s2, 2s2, 2p2, nitrogen will be 1s2, 2s2, 2p3, right? These are the ones. So here வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா first ionization energy, first IE கொடுக்கும்போது இதுல கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இதுக்கு IE அதிகமா இருக்கணும், இதுக்கு IE அதிகமா இருக்கணுமா, இதுக்கு இதுவும் வேணாம், இதுக்கு IE1 சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எந்தால்பி சொல்றது அதிகமா இருக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் இல்லை. பிகாஸ் இது ஒன்று கொடுத்துட்டேன்னா அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. இதுக்கு தான் லீஸ்ட் IE1 இருக்கும். ஆமே கரெக்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லீஸ்ட் IE1 இதுக்கு தான் இருக்கும். அப்புறம் இது போறதுக்கு அப்புறம் இது வந்து என்னதான் மாறி இருக்கும், 1s2 வந்திருக்கும். 1s2 சொல்றது யோசிச்சு பாருங்கடா, எக்ஸெப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் n is equal to first one கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்ட். அவ்வளோ டைட்டாக லிதியத்தில் இருக்கிற அந்த 2 எலக்ட்ரானை they will be tightly holding together. So when someone species is coming and telling டே எனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்குன்னு சொல்லும்போது அவங்க கொடுப்பாங்களா இல்லையா? கொடுக்க மாட்டாங்க. டே போங்கடா, எனக்கு இப்போ அங்கே வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கிடச்சிட்டு இருக்கு, உனக்கு கொடுத்தா நான் எங்கே போகிறது சொல்லிட்டு they won't agree to give that, right? So this will be having maximum and this will be having minimum for the Li. Clear everyone? புரிஞ்சிருச்சா guys? பீரியாடிக் டேபிள் வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது, பீரியாடிக் டேபிள் வந்து படிக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் மீ டெல் யூ விஷ்ணு, அது வந்து இப்போ எங்கிட்ட கேட்டாலும் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எப்படி படிக்கலாம்னா, இந்த பர்டிகுலர் பிளாக்ஸ் இருக்கும்ல, இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பி பிளாக்ஸில் எலிமெண்ட்ஸ் படிக்கிறீங்க, டி பிளாக்ல எலிமெண்ட் படிக்கிறீங்க, அப்படி நீங்கள் அது படிச்சுட்டே இருக்கும்போது யூ வில் கெட் an idea about the periodic table. That is only needed for the NEET. ஓகே, நீங்கள் பை ஹார்ட் எல்லாம் படிக்கணும்னு எந்த அவசியம் இல்லை. ஓகே, கிளியர் எவ்ரிவன்? Okay, so these are the ones which we have to discuss on this particular ionization enthalpy. Now shall we move for this particular electron gain enthalpy, or electron affinity? One second, இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டோம், இதெல்லாமே variation, all these things I have discussed it. Okay, now electron gain enthalpy. பசங்களா always remember, ionization enthalpy சொல்றது இங்க இந்த நியூக்ளியஸ் என்னோடது. ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறுகுறையாக தான் இருக்குது நியூக்ளியஸு. இது என்னோட நியூக்ளியஸு, இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லு, இது என்னோட செகண்ட் ஷெல்லு. ஓகே, திஸ் வாஸ் மை செகண்ட் ஷெல். ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் அன் எலக்ட்ரான் ஹியர். ஓகே, இந்த எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறேன். அந்த எனர்ஜி தான் IEயாக இருந்தது. ஆமாம் தானடா, இதுதான் நம்ம என்ன படிச்சிட்டோம், ஐஇயை பற்றி படிச்சிட்டோம். ஆனால் நம்மளோட வந்து எலக்ட்ரான் கெயின் எந்தால்பி எப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இது வந்து என்னோட நியூக்ளியஸு, இது வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிற என்னோட ஷெல்ஸு. ஓகே, இங்கே என்ன ஆகுறேன்னா, லிசன் எவ்ரி ஒன், லிசன். ஓகே, ஆல்ரெடி இப்படி தான். இந்த எலக்ட்ரானை, ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் மினிட். இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது. இந்த எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது, இதுதான் இதோட எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி சொல்கிறது. த டிஃப்ரென்ஸ் சி, கேட்டியோனாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்க தேவை இருந்தது. ஆனால் ஆனியோனாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இருக்கிறதுலேருந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. That is the difference. One is always endothermic, usually release பண்ணுறது வந்து exothermic. Clear everyone? Clear? Are you getting my point? So I can say that, for example, if it is X, okay, X in the state of gaseous, they are giving X plus 1 electron. This is particularly delta H is equal to positive. Clear? Delta H is equal to positive, and this is your ionization enthalpy. Clear everyone? Now, X in the state of gaseous state, if they give 1 electron, X minus. This is delta H, which is equal to negative, which is actually your electron enthalpy, electron gain enthalpy, or electron affinity, or whatever it is. Clear everyone? So we can say that it is the amount of the energy which is which is released. அவங்க வந்து amount of energy which is released when an electron is added to a particular gaseous atom, isolated gaseous atom. மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே கரெக்ட் தான். நம்ம அதில் சொன்னது மொத்தமாக gaseous atomமாக இருக்கணும், isolated ஒன்னாக இருக்கணும், எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணும்போது we have to release. See, ஆல்ரெடி இதுக்கு எனர்ஜி இருக்கும். இன்னொன்று வரும்போது என்னாலே வந்து தாக்கு பிடிக்க முடியலைன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ண முடியும். Are you getting my point, children? Are you getting the difference between this? எனர்ஜி கொடுத்து எலக்ட்ரான் எனர்ஜி இல்லை எனர்ஜி இது எலக்ட்ரான் இங்கே ஆட் ஆகும்போது, ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் சப்போ நான் வந்து இது இப்படி வரைச்சிருக்கணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும். 1 செகண்ட். இங்கே எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகணும்னா we have to release some energy. So when an electron is added to a neutral atom, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert into a negative ion, which is your anion, that particular energy
புரியுதா? அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் இஸ் கால்ட் as the electron gain enthalpy. Clear. Now இதுல வந்து usually exothermic தான் சொல்றாங்க, but there are some changes. It can be exothermic and it can be endothermic also. I will show you some examples here. For example, successive. Okay, listen carefully. Oxygen is they are accepting 1 electrons and they move to the O minus. Am I correct? Which is in the both are in the gaseous state. Consider the delta H positive. Delta H is for this is equal to minus 41 kilojoule per mole. Okay, kilojoule per mole. In the O minus like மறுபடியும் நான் ஒரு electron add பண்ணிட்டேனா, that is O2 minus. Am I correct? O2 minus, right? O2 minus, which means I'm telling you delta H2 is equal to some positive values, like it will be usually 742 kg per mole. Okay, clear? Now listen carefully. If it is a negative means, negative சொல்லும்போது what will be it is an exothermic reaction. If it is delta H is equal to positive means that is an endothermic reaction. So successive electron gain enthalpy வரும்போது successive process 1 இல்ல, first process 1 வந்து நாம எடுக்கும்போது they have delta H is equal to negative and they are exothermic. Are you getting my point? Children? And we can also say that energy is released. Are you getting my point? Clear? That's okay. Thermodynamics வந்து நான் சொல்றது மட்டும் சொன்னா யோசிச்சா போதும். டெல்டா H சொல்றது எனர்ஜி ரிலீசிங். ஓகே, எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் தான் டெல்டா H சொல்றது. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். ஓகே, வேற ஒன்றும் தேவையில்லடா. தெர்மோடைனமிக்ஸ் வேணும்னு இல்லை. ஓகே, இதுல செகண்ட் ப்ராசஸ் சொல்றது என்னது? delta H positive. If you don't know also, listen carefully. Positive இருக்கு. இது வந்து endothermic. அப்படி யோசிச்சா போதும். So energy absorb பண்ணிருக்காங்க. Clear? இனி நான் இதுல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன். Okay, that point is not required for you. Okay, so this is always remember first delta H the first electron போகும்போது that will be negative charge. Okay, second one அந்த anionல இருந்து மறுபடியும் electron போகும்போது that will be the positive one. Are you getting my point, children? Are you getting my point, everyone? Clear? Is this clear, everyone? புரிஞ்சிருச்சா? Okay, now இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். இப்போ ஒரு கொஸ்டின், இந்த டாபிக் எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கு தெரியுதுக்கா? which of the following is energy is released? Okay, இதில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க. எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுறது, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுறது எப்போ? செகண்ட் ப்ராசஸ் இல்லைல்ல, செகண்ட் ப்ராசஸ் வரும்போது, சக்ஸசிவான செகண்ட் ப்ராசஸ் வரும்போது தான் எண்டோதெர்மிக் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட். நோ ஓகே, எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் வரும்போது, சாரி நான் உல்ட்டா சொல்லிட்டேன். எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் எப்போ வருது? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸில். எனர்ஜி அப்சார்ப்ட் எப்போ வருது? செகண்ட் ப்ராசஸ், விச் மீன்ஸ் இஃப் தேர் கோயிங் டு தி செகண்ட் 2 மைனஸ் ஆகும்போது எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணுவாங்க, எண்டோதெர்மிக். ஜஸ்ட் 1 மட்டும் இருக்கும்போது எக்ஸோதெர்மிக். இதை வச்சு யூ ஆர் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் விச் இஸ் ஹேவிங் எனர்ஜி இஸ் அப்சார்ப்ட், நாட் ரிலீஸ்ட். சில்ட்ரன், அப்சார்ப்ட். Fluorine in the presence gaseous state, they are turning into F minus. Then sodium in the gaseous change, they are turning into sodium that is not having any electrons change and all. அவங்க வந்து solid stateல போயிருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், okay, sulfur in the gaseous state, they change to sulfur 2 minus, which is in the gaseous state. Okay, then H2O in the liquid state. H2O in the liquid state, they are changing to solid state. என்னடா இது வச்சிருக்கேனா? எதுல வந்து எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆயிருக்கும்? யோசிச்சு சொல்லுங்க.
எஸ் எக்ஸாக்ட்லி விச் ஒன் வில் திஸ் இஸ் உனக்கு தானே தெர்மோடைனமிக்ஸ் தெரியலன்னு சொன்னேன். இப்போ நீ எவ்வளோ சமத்தா ஆன்சர் பண்ணியிருக்க பாருங்க. ஸோ தேர்ட் ஒன் ரைட், தேர்ட் பி சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பிகாஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு. திஸ் இஸ் எ சிங்கிள் ப்ராசஸ், ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் மட்டும் தான் நடக்குது, ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள் தான் நடக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக இருக்கிறது இல்லை கேஸாக இருக்கிறது சாலிடாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சப்ளிம் அந்த என்ன சொல்கிறது ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்கிறது, ஐயோ அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, நான் அந்த பேரே மறந்ததே, ப்ரெசிபிடேஷன் ரியாக்ஷன். இது வந்து சாலிடாக கேஸாக இருக்கிறது சாலிட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் கேஸாக இருக்கிறது அதே மாதிரி ஆனால் -2ல் இருக்குது. ஆமாம் தானே, -2ல் இருக்குது. -2னா இங்கே என்ன நடந்திருக்கும், சல்ஃபர் வந்து -1 இருக்கும், அந்த டைமில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். கரெக்ட், எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிடும், டெல்டா H இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம அவங்க அது கேட்கல, S -1 இருந்தது, மறுபடியும் S -2 இருக்குது. தே ஆர் ஆடிங். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மறுபடியும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் 1 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, -2 ஆயிடுச்சு. விச் மீன்ஸ் தே ஆர் அப்சார்பிங் த எனர்ஜி, ரைட், தே ஆர் அப்சார்பிங் அண்ட் தே பிகம் டெல்டா H இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ். ஸோ விச் ஒன் வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர்? ஆப்ஷன் 3 will be the correct answer. புரிஞ்சிருச்சா பசங்களா? those who are watching clear? இப்போ புரிஞ்சிருச்சா guys? Now we are going to look into the factors. These are very easy children. எதெல்லாம் factors னு சொல்றாங்க. okay, exothermic endothermic இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். போங்கடா அந்த பக்கம். okay, factors affecting electron affinity. Electron affecting affinity affect பண்ற factors. So first one is the size. Size is when the size increases, not directly. When the size increases, what happened to the electron affinity, children? Tell me. நான் எழுதிய இதில் இருக்கிறது. ஓகே, சொல்லுங்க. ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. சைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் இஸ் த சைஸ்டா பசங்களா. சைஸ் எப்படி இருக்கும்? சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டானா என்ன ஆகுறது மேம்? சைஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி மேம். ஏன் அப்படி யோசிச்சு பாருங்க. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட். அது என்னோட நியூக்ளியஸ். பூ இல்லை, நியூக்ளியஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது, கொஞ்சம் பரிதாபகரமான ஒரு சிச்சுவேஷனில் தான் இருக்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். கஷ்டம். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. டேய் பசங்களா நல்லா கவனமாக இருந்துக்கோங்க. டேய் நான் இங்கே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுறேன்டா, இங்கேயும் நான் எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணிட்டேன்டா. நீ யோசி, இங்கே எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இங்கே எல்லாமே நான் வந்து 4 எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கும் நான் வந்து சொன்ன மாதிரி 4 எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இது என்னோட நியூக்ளியஸு. இது வந்து இதில் வந்து நான் 2 எலக்ட்ரான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் இது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே ஒரு மாதிரி கசகசன்னு இருக்குல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஆமாம் தானே? விச் மீன்ஸ் அதில் ஆல்ரெடி அது கசகசா தான் இருக்குது. அதில் வந்து எலக்ட்ரான் கூட ஒரு ரிப்பல்ஷன் வருது. எங்களே தாக்கு பிடிக்க முடியலை, நீ வேற எங்கடா வரீங்கன்னு கேட்டுட்டு தே ஆர் ஆக்சுவலி so tight, ரைட்? அவங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இடுக்கமா இருக்காங்க. அவங்களுக்குள்ளே அவங்க சண்டை போட்டுருக்காங்க, அவங்களுக்குள்ளே அந்த ரிப்பல்ஷன் இருக்கு. அதுல இன்னொருத்தர் வர போறாங்க. இங்கே உட்காரதுக்கே இடம் இல்லை. 4 பேர் உட்கார்ந்த பெஞ்சில் நான் வந்து 8 பேரோ, அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குல்ல, 4 பேர் உட்கார பெஞ்சில் வந்து ஒரு 6 பேரை உட்கார வச்சுட்டுவோம். மறுபடியும் ஒருத்தர் வந்து உட்காரடே, நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்க, இங்கே வந்து இடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறியான்னு கேட்குற மாதிரி தான் இது வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்போது வி ஹவ் டு ரிலீஸ் மோர் எனர்ஜி. இங்கேருந்து அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆனால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ண முடியும். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் சில்ட்ரன்? ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் ஆர் நாட்? புரியுதா? இங்கே இந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே வந்துருச்சு, ரிலீஸிங் த எனர்ஜி. ஸோ அங்கே அவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகணும். ஆனால் இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஒரு 4 பேர் உட்கார பெஞ்சில் ஒரு 2 பேர் தான் உட்கார்றேன்னா அங்கே இடம் இருக்கும். அதையும் வந்து நம்ம கொடுக்குறதா இல்லையான்னு நம்மளோட அந்த பர்சனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும். பட் ஸ்டில் அங்கே இடம் இருக்கும்.
கொடுக்குறதோ இல்லையோ அங்கே இடம் இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும் எனர்ஜி, பட் எனர்ஜி ரிலீஸ் சொல்கிறது, அந்த எனர்ஜி சொல்கிறது கம்மியாக ரிலீஸ் ஆனால் போதும். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும்போது they have to give more energy will be released for an atom to accept that electron, and as a result of this electron affinity will be increasing, as simple as that. புரிஞ்சிருச்சா கைஸ்? ஆமாம் அதான் தம்பி, இங்கே சீட் பிடிச்சிருக்கோம், இங்கே ஆள் இருக்கு, நீ கிளம்பு, வந்த வழியே போ, அதேதான். புரிஞ்சிருச்சா கைஸ்? ஓகே, நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இன் எ பீரியட், ஸோ இன் ஏ பீரியட்னா என்னது? இப்படி லெஃப்ட் டு ரைட். மேம் பீரியட்னா இந்த ஸ்கூல் பீரியட் அப்படியெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. பீரியாடிக் டேபிள் தெரியாதவங்க நடந்தாலும், ஐயோ என்னோட என்ஜி கூட வருது, இது கூட ஒரு நிமிஷம், இதுதான் பிரச்சனையே. இதுதான் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் வந்துச்சு. ஓகே, வரல, நல்ல வேலை. ஓகே, நவ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, லெஃப்ட் டு ரைட். ஓகேங்களா, லெஃப்ட் டு ரைட் இருக்கும்போது இன்னே பீரியட்ல லெஃப்ட் டு ரைட், நம்ம லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்லேக்கு போகுது பீரியட்ல. ஓகே, பீரியட்ல போகும்போது சைஸ் என்ன ஆகும் பசங்களா? சைஸ் கம்மி ஆயிடும் மேம், பிகாஸ் நியூக்ளியஸோட அட்ராக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஏன்னா ஷெல் நம்பர் சேமா இருக்கும், ஆனால் ஷெல் நம்பர்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் எல்லாம் வரும்போது there is an addition of extra electrons in the same shell. As a result of this, nucleus attraction will be more and size will be less. This is what we know already from the very earlier time, right? ஆமாதானா? So size decrease ஆகும்போது what will be happen to the electron affinity? They will be increasing. Ionization and enthalpy also increases. Clear children? Clear everyone? Clear? புரியுதா பசங்களா guys? டே விஷ்ணு சுந்தா, இது என்ன பேர் ஆக்சுவலி? இது என்ன பேரு? I know that you told me that your name is Vishnu. Then what is this name basically? அப்படியே சொல்லலாம். எஸ் ட்ரூ. கிளியர் எவ்ரிவன்? ஸோ இன்னே பீரியட்ல இன்னி குரூப்பில் வரும்போது, ஆனால் ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்டிங் சொல்கிறது ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும். குரூப்பில் வரும்போது என்ன ஆகும் காய்ஸ்? டாப் டு பாட்டம் போகிறீங்க. ஒரு நிமிஷம். டாப் டு பாட்டம் போகிறீங்க, சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வந்து கம்மியாயிடும், அயோனைசேஷன் எந்தால்பி வந்து கம்மியாயிடும். ஆலிஸ் இன் பார்டர்லேண்ட்னு ஒரு வெப் சீரிஸில் ஓகே இல்லை மேம், ஆலிஸ் இன் பார்டர்லேண்ட்னு ஒரு வெப் சீரிஸ் இருக்குது. வெப் சீரிஸில் ஆலிஸ் இன் பார்டர்லேண்ட் நான் இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆலிஸ் இன் பார்டர்லேண்ட் அது வந்து ஏதோ கொரியன் சீரீஸா, இஃப் ஐம் நாட் ராங். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்கிறது நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு, இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஆமாம் தானே? ஐயோ எனக்கெல்லாம் தெரியக்கூட இல்லை. நாங்கள்லாம் ரொம்ப அவுடேட்டட்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நாங்கள்லாம் ரொம்ப அவுடேட்டட். நாங்கள் இன்னும் இப்போ என்ன நடக்குது, என்ன சொல்கிறது, விஜய், அஜித், அதே மாதிரி இப்போது மிஞ்சி போனால், இப்போ நான் கேரளா இருக்கிறதுனால சின்ஸ் ஐம் மலையாளி, ஐ கேன் சே தட் மோகன்லால், மம்முட்டி, நிவின் போலி, டொவினோ தாமஸ், ஆசிஃப் அலி, இனி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்துட்டேன்னா ஷைன் நிகம் அண்ட் ஐயோ வர யாரும் எனக்கு தெரியாதா? இப்போ தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர்வா, சியான் விக்ரம் இல்லை, விக்ரமோட பையன் இருக்குல்ல, அவரோட பேரை நான் மறந்து போச்சு. மை காட், ஐம் கோயிங் டு கெட் ட்ரால் இன் திஸ் வீடியோ ஃபார் திஸ் வீடியோ. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியாது, சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. சி ஆலிஸ் இன் வண்டர்லாண்ட் நான் பார்த்துருக்கேன். வண்டர்லாண்ட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஓல்ட் ஃபிலிம். அது நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த ஒரு பார்டர்லேண்ட் நான் பார்த்ததில்லை. இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் எ வெரி நியூ ஃபார் மீ. நான் ஆலிஸ் இன் பார்டர்லேண்ட் பார்த்ததில்லடா. ஓகே, ஐ எம் வெரி அவுடேட்டட் ஃபார் திஸ் சொசைட்டி ஆர் ஃபார் திஸ் யூனிவர்ஸ் ஐ கெஸ். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஜெனரேஷன் கேப். முன்னாடியெல்லாம் நான் இப்போ ஒரு 10th 12th படிக்கும்போது
ஏன் அம்மா கிட்ட நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி அம்மா இல்லைன்னா அண்ணா எல்லாம் ஏதாவது சொல்லும்போது சொல்லுவேன், ஜெனரேஷன் கேப், நீங்களாம் இப்போ இந்த காலத்தில் இருக்கீங்களா, கொஞ்சமாவது நல்லா டெவலப்மெண்ட்டாக யோசிங்கன்னு சொல்லுவேன். இப்போ வந்து என்கிட்ட என்னோட தங்கச்சி, என்கிட்ட என்னோட கசின் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ மீன் கசின் சிஸ்டர்ஸ், ஸ்மாலர் ஒன்ஸ், அவங்க சொல்ல, அக்கா இதெல்லாம் ஐயோ ஜெனரேஷன் கேப் வந்துருச்சு, நீங்களாம் இந்த காலத்தில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு அவரை கூட தெரியாதா. இதில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பிடிஎஸ் சொல்லிட்டு ஏதோ இருந்ததுல, ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் வாட் டு சே, பிடிஎஸ் சொல்லிட்டு ஒரு 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 குரூப் இருந்தது இல்லை, யூ நோ அபவுட் இட், கர்மாய் சிவமரங்க. த்ரூவிக், எஸ் த்ரூவிக். ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் பார்த்துருக்கேன். ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் லைக் இப்போ கூட அதோட சீசன்ஸ் 5 வந்துருச்சு. ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ், ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ், வெனஸ்டே, தீஸ் ஆர் ஓகே. இந்த சைனீஸ் கொரியன் போகும்போது தான் எனக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைனா, நான் அது எல்லாருக்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன், எல்லாரும் என்னை வந்து திட்டிருக்காங்க. ஐ மீன் தே யூஸ் டு ஸ்கோல் மீ ஃபார் திஸ். எனக்கு சைனீஸ் சீரிஸ் வந்து எனக்கு பார்க்கணும்னு இருக்கிற ஒரு, இப்போ தங்கச்சி கூட எல்லாம் பார்க்கறதுனால, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம், தங்கச்சி கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கில் யாருமே பார்க்க மாட்டேன்னா, எல்லாருமே என்ன மாதிரி பூமர் தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் பார்க்கும்போது, ஐ மீன் என்னோட கசின் சிஸ்டர்ஸ் தங்கச்சி கூட எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இது அப்படி இது இப்படின்னு. அப்போது அதில் இப்போ நாயகன் ஒருத்தர் இருக்கும்ல, சைட் கேரக்டராக இன்னொருத்தர் வருவான், வில்லன் ஒருத்தர் வருவான். எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இந்த நாயகனையும் சைட் கேரக்டரையும் வில்லனையும் ஒன்றா தான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு அவங்க 3 பேரும் வந்தானா ட்வின்ஸ் மாதிரி தெரியும். இதில் யார் நாயகன், யார் வில்லன், யார் சைட் கேரக்டர்னு சொல்லுன்னா எனக்கு தெரியாது. சில டைம் அவங்க வந்து கேர்ள் கூட இருந்து ரொமான்டிக் சாங்ஸ் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. சில சைடு கேர்ளை வந்து அந்த பர்டிகுலர் கேர்ளை வந்து கொள்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் சொல்லுவேன், இவன் தானடா ரெண்டுமே இருந்தது. அப்போ என் தங்கச்சி சொல்லுவேன், அக்கா ஒன்று நாயகன் அக்கா, ஒன்று வந்து ஹீரோ, ஒன்று வந்து வில்லன், எனக்கு ரெண்டுமே ஒன்றா தான் தெரியுது. அதான் பிரச்சனையே இருக்கிறதுல. பிளாக் பிங்க் அது அப்படிதான். ஓ அது அப்படிதானா? ஓகே. அது நான் நினச்சேன் என்னோட பிரச்சனைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு எல்லாரும் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இத்தனையும் கேர்ள்ஸை பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு பொண்ணு வந்து வில்லன் சைடில் இருப்பா, ஒரு பொண்ணு வந்து ஹீரோ சைடில் இருப்பா. 2 பேரும் எடுக்க வந்தேன், டே இது யார்டா வில்லன் சைடில் இருக்கீங்க, யார்டா. ஒரு ஃபிலிம், ஒரு ரீசெண்டான ஒரு கொரியன் ட்ராமா இருந்தது. ஐ ஆக்சுவலி வாட்ச் இட் ஃபுல்லி. மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இஸ் அன் ஏலியன் ஆர் சம்திங் லைக் தட். தட் வாஸ் ஆக்சுவலி குட் கொரியன். ஐ மீன் கொரியன் நினைக்கிறேன், கொரியனா சைனீஸ் எனக்கு தெரியாது. அதில் அந்த கேரக்டர் மனசில் பதியறதுக்கு எவ்வளோ நாளாச்சு தெரியுமா? நான் மறுபடியும் ரீவைண்ட் பண்ணி பார்ப்பேன். சீரியஸாக நான் மறுபடியும் ரீவைண்ட் பண்ணிவிட்டு, ஓகே இதுதான் வில்லனா, அதில் வில்லன் இருக்காது, நெகட்டிவ் ஷேடில் ஒரு பொண்ணு தான் இருக்கும். ஓகே இதுதான் ஹீரோயின், இதுதான் நெகட்டிவான அந்த பொண்ணு. அவ்வளோ கஷ்டம். ஆமாம், தட்ஸ் ட்ரூ. அண்ட் வில் இஸ் ஆக்சுவலி வி வர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஹிம் தட். நான்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் நினச்சிட்டு இருந்தோம், அவனை எல்லாரும் கார்னர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நினச்சிட்டு இருந்தோம் அவனுக்கு தரமான ஒரு ரோல் கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு இருந்தது. கொரியன் தானே, ஓகே ஃபைன். அதான் பார்க்குறேன் கைஸ், இந்த வேலை முடிச்சு போயிட்டு பார்க்கணும். கஷ்டம், இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட். நீ வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கியா நீட் சீரீஸ், நீட்டுக்கு? அது அப்போ உனக்கு எப்படி டைம் கிடைக்குது பார்க்குறதுக்கெல்லாம்? அப்படி இட்ஸ் ரியலி டிஃபிகல்ட் கொரியனாக இருந்தாலும். மேபி வி ஆர் ஸோ அவுடேட்டட் ஃபார் த ஜென்ரேஷன் ஐ கெஸ். நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களெல்லாம் சொல்லும்போது நான்லாம் நினைப்பேன், என்னடா எனக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது, இது என்ன இப்படி இருக்குன்னு நினைப்போம். பட் தட்ஸ் ட்ரூ. லைக் பார்த்துட்டேன், ஓகே ஃபைன். ஸோ பார்க்கணும். நிறைய சீரீஸ் எனக்கு நிறைய பேர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய சீரீஸ், பிரேக்கிங் பேட் சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் இருக்குல்ல, சின்ஸ் ஐ மிஸ் கெமிஸ்ட்ரி லெக்சர், a lot of my friends used to suggest me watch that movie Breaking Bad. It's a very good movie. அப்படின்னலாம் பிரேக்கிங் பேட் எல்லாம் ஐ டிடன்ட் ஹேட் அ டைம் டு வாட்ச் தோஸ் மூவிஸ், ஐ மீன் சீரீஸ். பார்க்கணும். ஆமா, எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ஒரு டைலாக் கூட இருக்குல்ல, ஐ ஆம் த டேஞ்சர் ஆர் சம்திங். நான் பார்த்துருக்கேன், எனக்கு பார்க்குறதுக்கு டைம் கிடைக்கல, பார்க்கணும். அது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி. அனு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்ல, ஒரு 45 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீ அந்த அந்த படத்தில் இருக்கிற நிறைய விஷயம் நீ வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுக்கணும்னு நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல. ஸோ போய் பார்க்கணும், ஒரு டைம் பார்க்கணும். So this is all about the factors affecting. First one is size. Next one, second one சொல்கிறது வந்துட்டு
shielding effect. You know what is shielding effect? என்னது shielding effect சொல்றது? As I told you, நம்ம வந்து நமக்குள்ள electrons நிறைய இருக்கு. இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு 10 electrons இருக்குன்னா என்கிட்ட இருக்கிற nucleus, consider this as my nucleus. பார்க்குறேன் I will see that. பார்த்துட்டு வந்துட்டு எப்படி இருக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஷோ இது வந்து இன்னொன்று வரைக்கணும். 2 நிமிஷம் பசங்களா இருங்க காய்ஸ். இப்போ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இதில் வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததா? இதுலேயும் வந்து ஒரு 8 எலக்ட்ரான்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். ஆனால் இதில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்காம தவிர போக முடியாது. இதில் வந்து ஒரு 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ யூ நோ தட் திஸ் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஹேவிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். நியூக்ளியஸ்க்கு என்ன இருக்குது? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. இந்த நியூக்ளியஸும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் எல்லாமே there is an attraction, correct? There is an attraction between this nucleus, right? ஆனால் இந்த எலக்ட்ரான் கூட ஒரு ரிப்பல்ஷன் வந்துடும். this electron and this electron, 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 there will be a repulsion. So there is an attraction force also and there is a repulsion force also. இந்த attraction forceனால size is decreasing. am I correct? attract பண்ணும்போது சைஸ் சுருங்கிட்டே வரும். ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் வரும்போது அவங்க attraction forceனால இப்படி வரது வந்து ரிப்பல் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணுவாங்க. எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஸ். ஸோ சைஸ் வில் பி இன்க்ரீசிங். ஸோ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறேன்னா இஃப் தெர் இஸ் எ மோர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். வாட் யூ மீன் பை இஃப் தெர் இஸ் எ மோர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் மீன்ஸ் when the shielding effect increases, size increases, electron affinity is decreases, which means we can say that shielding effect is inversely proportional to electron affinity. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Okay da. Class 12th 12th ஓட சொல்யூஷன் ஸ்டேட் போர்ட் சொல்யூஷன்ஸா? சரி, அப்போ நான் ஒன்று பண்ணுறேன். இந்த சாப்டர் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த கம்மிங் டியூஸ்டே அண்ட் வெனஸ்டே, ஆமாம் டியூஸ்டே வெனஸ்டே சொல்யூஷன்ஸ் வந்து 1 ஷாட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, okay. Clear everyone? Clear? So that is all depends upon this particular electrofactors affecting the electron affinity. இன்னொரு ஃபேக்டர் இருக்குது. இது நிறைய பேர் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கல. ஆனால் இது கரெக்டாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக கொஷின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஒரு நிமிஷம். எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் இதில் பாயிண்ட்ஸாக எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் 1 செகண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதுங்க. half filled and fully filled. fully filled half filled இருக்கெல்லாம் electron affinity வந்து கம்மியாக இருக்கும். because யோசிச்சு பாருங்க, they are electron configuration stable. அவங்களுக்கு இன்னும் எலக்ட்ரான் தேவைப்படுதா? இல்லை. so they will be having electron affinity less. are you getting my point, children? அப்புறம் are you getting my point? okay, so இன்னொன்று அதே மாதிரி due to the fully filled configuration, inert gases இருக்குல்ல, inert gasesக்கு electron affinity is positive. high positive means என்னன்னா, see electron affinity ஓட வேல்யூ எப்பவுமே என்னதான் இருக்கும்? நெகட்டிவாக இருக்கும். நெகட்டிவ் ஹையாக இருக்கிறேன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். விச் மீன்ஸ் அப்போ நெகட்டிவ் கம்மியாக இருக்குது, பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு வரேன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு? அது கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஹை பாசிட்டிவ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி சொல்கிறது அவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறது. புரியுதா? கிளியர் எவ்ரிவன்? கிளியர். இனி நெக்ஸ்ட் ஒன், டியூ டு தி S subshell. ஓகே, S subshell which is NS2 இருக்கிறதுனால alkaline earth metals இருக்குல்ல, நம்மளோட பெரிலியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம், பேரியம், அந்த குரூப் alkaline earth metals, they will be having electronegativity affinity least, which means positive value. இங்க வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ சொல்றது லீஸ்ட் அர்த்தம். ஓகே, கிளியர் எவ்ரிவன்? those who are watching?
clear? Okay, now இதை வச்சு பேஸ் பண்ணிட்டு I'm going to give you some electron affinity for the second group elements. Second group இல்லடா, second periods element. Second period elements கொடுக்க போறேன். Listen carefully. Second periodல இதெல்லாம் வருது பசங்களா, சொல்லுங்க. You have the in the lithium, சொல்லுங்க, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. These are the one. Correct? Now listen carefully. இதோட order எப்படி வரும்னா, listen carefully everyone. Always remember, இந்த order மட்டும் listen பண்ணிக்கோங்க. நியானுக்கு வந்துதான் லீஸ்டா இருக்கும், because neon is what? Neon is fully stable. Neon will be the leastest one, and there is a change between the boron and lithium. I will write the correct formula. Neon will be the least for the electron affinity because of the stable electronic configuration. They are inert gases. Okay, then you will be having beryllium, then you will be having பெரிலியத்துக்கு அப்புறம் நைட்ரஜன் வரும். ஏன் இந்த பெரிலியம் நைட்ரஜன் எல்லாம் வருதுன்னா, பெரிலியம் இஸ் ஹேவிங் 1s2 2s2, இங்க வந்து 1s2 2s2 2p3, இங்க வந்து ஸ்டேபிள், இதெல்லாமே இது ஃபுல்லி ஃபில்ட், இது ஃபுல்லி ஃபில்ட், இது ஹாஃப் ஃபில்ட். ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் லீஸ்ட் ஒன். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் சில்ட்ரன்? ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? அவங்களுக்கு வந்து என்னதான் இருக்கும்? எஸ், அவங்களுக்கு வந்து என்னதான் இருக்கும்? லீஸ்டா வேல்யூ இருக்கும். ஆமா தானே, லீஸ்ட் வேல்யூ இருக்கும். புரியுதா பசங்களா? தென் கம்ஸ் த போரான், then comes the lithium. இங்க தான் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. போரான் வரும், அதுக்கப்புறம் லித்தியம் வந்துடும். கிளியர்? போரான், அது நான் சொல்றேன் ஏன் போரான் லித்தியம் அப்படி வருது நான் சொல்றேன். then comes carbon, oxygen, fluorine. யூஷுவலா இருக்கிற ஃபார்முலா. clear everyone? clear? This is very important. ஏன் மேம் லித்தியம் அப்படி வருதுன்னு கேட்டேன்னா, லித்தியத்தோட 1s2 2s1, this is the electronic configuration. When they give one electrons, what happens? 1s2 2s2 மாறிடும் லித்தியம் மைனஸ்ல. Am I correct? Which means more stable ஆயிடும். more stable ஆகிறதுனால, since it is more stable ஆகும், அந்த எலக்ட்ரான் கிடைச்சிருச்சுன்னா more stable ஆகும்போது electron affinity value வந்து என்னதான் இருக்கும்? ஹையா இருக்கும். அதனால தான் boron and lithium கம்பேர் பண்ணும்போது லித்தியத்துக்கு ஹையா இருக்கு. புரிஞ்சிருச்சா? boron and lithium we will be expecting from left to right, it has to be decreasing. So lithium will be having the least one. Am I correct? Least one. Boron will be having the highest one. Left to right size decrease ஆகிறதுனால boron the higher one நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் electron affinity. ஆனா லித்தியத்துல என்ன ஆகுறேன்னா, லித்தியத்துக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைச்சிருச்சுன்னா they have more stable electronic configuration. ஸோ அதனாலே வந்து லித்தியம் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் கிடைக்கிறதுக்கு more energy, இல்லைன்னா electron affinity வந்து increase ஆயிடும். So that's why between boron and lithium there is an exception. Clear? Yes தான். அதனால தான் see half filled the fully stable. See this is fully filled. Correct? Neon is already fully filled. Beryllium is fully filled. Then half filled ஆன நைட்ரஜன். அதுக்கப்புறம் போரான் வருதுக்கு, அதுக்கப்புறம் லித்தியம் வருது. clear? boron least வரதுக்கான ரீசன் தான் இங்க சொன்னாங்க. See we are expecting that boron has to be higher because இதோட சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதானே. boron lithium வச்சு பார்க்கும்போது boronக்கு தான் சைஸ் கம்மியா இருக்கும். left to right size decreases and electron affinity increase ஆகுது. நம்ம we will be expecting this having more less size, more electron affinity. ஆனா இங்க வந்து லித்தியத்தோட even though the size is more than the boron, their electron affinity is still more because of this particular stable electronic configuration கிடைக்கிறதுனால. Okay, so that's just the order. Clear everyone? Clear? Those who are watching புரிஞ்சுதா? Now listen carefully. இன்னொரு விஷயம், electron affinity of the வேற விஷயம், electron affinity of the second period. Okay, electron affinity of the second period is lesser than the electron affinity of the third period. இது ஒரு பாயிண்டா எழுதிக்கோங்க. third period and second period பார்க்கும்போது electron affinity of the third period is more. For example, if you consider about the fluorine and chlorine, they will be having this one. Every elements, it's because of their smaller size. Second period la enna agrena, they have the smaller size. Even though they have the smaller size, we expected that they will be having more electron affinity. But what happens here is, when see more size, smaller size ஆகும்போது electron affinity increase ஆகுதா நம்ம டிபெண்ட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க என்ன ஆகுறேன்னா, இங்க small size ஆகும்போது electron அந்த electron repel ஆகுறதுனால they have the small size, they do not have the d subshell also. So these are இந்த ரீசன்னாலலாம் அவங்களுக்குள்ள electron போறதுக்கான
chance come. So what happens, they are actually less electron affinity. They do not have that much affinity towards the electron they have when compared to the third period. So the electron affinity of the third period is more. Clear? Yes, Shivakumar notes send பண்றேன். yes நான் வந்து அது வந்து NEET X channelல போடுறேன். Or else you just take my number, take my mail ID, anakhath98@gmail.com. This is my mail ID. Okay, you can take it note of it. Okay, so this is this electron affinity. This is the next point. Electron affinity of the second period is lesser than the third period, because always remember, for example, for the boron, aluminium, these are the comes under the first, second and third one, right? Then you have the carbon, silicon, oxygen, sulfur, fluorine, chlorine, இதெல்லாமே fluorine, chlorine இதெல்லாமே பார்க்கும்போது இப்படி தான் அதோட வேல்யூ வரும். Which is because they have, see, they already they have 2s. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3p. Okay, இது 2p. One second. இது 2p, இது 3p. ஆமாதானே? Always remember 2p is lesser than 3p. It's because of their lesser size. Lesser size இருக்கிறதுனால இன்னொரு addition of electron சொல்றது difficult இருக்கும். So they are not that much affinity towards the electron. So that is why they have less electron affinity when compared to the third period. Clear everyone? Clear? Okay. Okay. புரிஞ்சிருச்சா guys? Now NCERTல இருக்கிற ரெண்டு क्वेश्चन நான் two to three questions இருக்கு NCERTல இருக்கிறது. நோட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த क्वेश्चन மட்டும் பண்ணலாம். We are almost done. நமக்கு இனி electron negativity மட்டும் தான் இருக்கு. Write the increasing order of electron affinity. Okay, this was given in the NCERT, children. NCERT questions எல்லாம் ஒண்ணுமே மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. அது நீங்க உங்க வந்து if you are doing for the particular NEET also, if you are going for the JEE also, I will suggest you guys not to skip any questions in the NCERT. Okay, that is very important, my dear students. That is very important. Okay, so இந்த வேதாந்தம் எதாவது பார்க்கணும் இல்லைன்னா அது வந்து it's won't be nice, no? So that's why I just adjusted the camera. Okay, so one more thing, what I was telling, நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? Okay, NCERTல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகட்டும், பேக் கொஷின்ஸ் ஆகட்டும், அது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மட்டும் நீங்க என்ன கோச்சிங் மொடியூல்ஸ் ஆகட்டும், என்ன நெட்ல கிடைக்கிற கொஷின்ஸ் ஆகட்டும், எங்க கிடைக்கிற கொஷின்ஸா நான் கொடுக்குற கொஷின்ஸா இருந்தாலும் இல்ல யாரு கொடுக்குற கொஷின்ஸா இருந்தாலும், ஸ்கூல் மேம்லயோ இல்ல நீங்க கோச்சிங் சென்டர்ல போற கொஷின்ஸா இருந்தாலும், மொடியூல்ஸ் கொஷின்ஸா இருந்தாலும், ஃபர்ஸ்ட் கிவ் ப்ரையாரிட்டி டு NCERT. டைரக்டா NCERT கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, கிளியர்? ஹாய் ஸ்ரீதர் மேம், ஹவ் யூ ஆர் இன் திஸ் சேனல்? எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும், எல்லா நேரத்துலையும் இருப்போம். செல்ஃப் ஸ்டடியாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, எல்லா இடத்துலையும் இருப்போம், எல்லா நேரத்துலையும் இருப்போம் கைஸ். அந்த சேனல்ல நான் வந்து GOC எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி we had almost doing now. So I thought of taking this channel and I thought of putting some videos in the related to chemistry. I mean in organic chemistry. Okay, Sridhar. I have another channel also which is in the name of Vedanta Victory. So I guess Sridhar is from that channel. So he's telling, ma'am, எங்க மேம் இங்க வந்திருக்கீங்க? அது ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த வீடியோ போடும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க, மேம் என்ன மேம் நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க? அதான் எல்லா இடத்துலையும் இருப்போம். நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே மேம் வீநீட் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவாங்க. யாரும் சொன்னா இது? அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. அதெல்லாம் இல்லை சுந்தர். Do you have Telegram? I do have Telegram with me. One second, I do have the Telegram with me. One second. Let me check whether I'm having it or not. Yes, I have this. I will share all the things linked in the next class. Okay, Telegramல நான் வந்து அப்படியே நோட்ஸும் போட்டுக்கிறேன். Okay, Sridhar. Okay,
விஷ்ணு அப்படியெல்லாம் இல்லை சரியா, நான் இந்த சேனலில் தான் இருக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த கொஷின் அப்போ நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா, நீங்கள் என்ன சாப்டர் படிக்கிறீங்கனாலும் எந்த ஹையர் லெவல் கொஷின்ஸ் எடுக்கிறீங்கனாலும் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ரைட் தி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் விச் இஸ் கிவன் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் புக் 3.7 கொஷின் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், ஒரு நிமிஷம். ஃபாஸ்பரஸ் இது டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்கடா ஒரு கொஷினுக்கு, ஒரு எக்ஸாமுக்கு, இஃப் ஐம் நாட் ராங் இது கேட்டிருக்காங்க. அது ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் வெதர் இட் இஸ் ஃபார் நீட் ஆர் ஜேஇ. ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்ஸ் இட் ஹஸ் ஆஸ்க்ட் ஃபாஸ்பரஸ், சல்ஃபர், குளோரின், ஃப்ளோரின். விஷ்ணு அது வந்து எனக்கு தெரியாது, சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது, எனக்கு இதை பற்றி எல்லாம் தெரியாது ஏன் அப்படின்னு. பட் இட்ஸ் லைக் they are deciding authorities now, so we cannot say anything on that. ஒரு சேனல் they are like, உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இப்போ எல்லா வேதாந்த சேனல்ல இருந்து யூ கேன் கெட் different chapters, you are getting different content. It's your responsibility which chapter or which channel or which teacher, I don't even tell channel, also teacher, you have to choose it, right? ஸோ எவ்வளோ சேனல் இருந்தாலும் என்னடா, உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். Okay, shall we do the question? So இதோட என்னதான் இருக்கும் பாருங்க. Just try this question, children. Try this question once. Try பண்ணி பாருங்க என்னதான் இதோட ஆன்சர் வரும்னு. இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஒரு நிமிஷம் பசங்களா. என்னோட சார்ஜரை நான் இந்த பேண்ட் பாக்கெட்ல வச்சிருந்தேன், காணும். Yes, Shivakumar, you can. Yes, you can. You can mail me, no issues. I guess இந்த வீடியோக்கு ஏதோ ஒரு நிமிஷம்டா. ஓகே, இதோட ஆர்டர் சொல்லுங்க பாப்போம். This has been asked for the exam also. Tell me. எப்போவுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கோம், phosphorus and chlorine, see, between phosphorus, sulfur, chlorine and fluorine, these three comes under same category. N is equal to என்னதா இருக்கும், N is equal to, they will be having N is equal to 3. Fluorine is coming at the N is equal to 2. Am I correct? Right or wrong, my dear students? ஆமாதானா? Hey, order கேக்குறேன்டா, increasing order. I'm not asking which is having high. ஹையா இருந்தாலும் fluorine எல்லாம் வராது. Increasing order. Yes, okay, Shivakumar. Please do put something on the subject, okay? Or else it will be going in the spam. I won't be checking spam now. So please do something in the subject. So what will be the order? Tell me, children, what will be the order? Which one will be having more? Which one will be having less? Between chlorine and fluorine, phosphorus, chlorine, chlorine. Phosphorus, sulfur, chlorine. See, phosphorus, sulfur, chlorine. Phosphorus, sulfur, chlorine. You know that from left to right, what happens? Size increases, electron affinity decreases. Size decreases, not left to right, size decreases, electron affinity increases. Which means, இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கிற order, right? Correct? Phosphorus, sulfur, chlorine. Now, fluorine வருது. மேம் fluorine அப்போ எங்கே ஆட் பண்ணுறதுன்னா, உங்களுக்கே தெரியும் between chlorine and fluorine, chlorine is where, then fluorine comes, right? So, phosphorus, sulfur, fluorine, chlorine. This is the order. You have to keep a note of it. இது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியலனாலும் by heart படிச்சுக்கோங்க பசங்களா, இது வரும் question. Okay? This is the order. Clear everyone? Clear? Okay? Okay, now next one, one second, next one I will give you. இன்னொன்று, இது வந்து நீட்ல கேட்டிருக்காங்கடா, ஆனால் பி பிளாக்ல இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான், பட் ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ ஹியர் ஆல்சோ. ஓகே, நீட்ல கேட்டிருக்காங்க, எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் த குளோரின் இஸ் மோர் தேன் ஆர் இன்க்ரீஸ் தேன் த
electron affinity of the fluorine. What is the reason? Explain why. Tell me the reason. Those who are there in the chat. Tell me the reason for this. நான் இப்பதானே சொல்லி முடிச்சிட்டேன். என்னதான் இருக்கும் பசங்களா? டேய் இதோட ரீசன் என்ன? ஃப்ளூரின் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் குளோரின். இதோட ரீசன் என்ன மேம்? ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் we can say that எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளூரின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2s2 2p5, குளோரின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3s2 3p5. ரைட் சைஸ் ஸ்மாலா இருக்கு மேம், இதுல சைஸ் கம்மியா இருக்கு மேம். எலக்ட்ரான் வரும்போது ரிப்பல்ஷன் அதிகமா இருக்கும் மேம். கரெக்ட். ரிப்பல்ஷன் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எலக்ட்ரான் கிட்ட இருக்கிற அஃபினிட்டி கம்மி ஆயிடும். கரெக்ட். ரைட், we had discussed this, right? சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது குளோரினுக்கு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால இன்னும் ரிப்பல்ஷன் கம்மி ஆயிடும். ஆமா, ரைட், கரெக்ட். ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தெர் இஸ் ஆல்சோ another ரீசன் தட் இஸ் ஆல்சோ கேன் பி கெட் இன் த ஆப்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் நீங்கள் அதுவும் பார்க்கணும். செகண்ட் ரீசன் என்னன்னா, குளோரின்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கண்டான டி ஆர்பிட்டல் இருக்கு. கரெக்ட். தே ஹாவ் வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல் பிகாஸ் 3s2 3p5 3d0 தே ஹாவ் வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டல் இருக்கு குளோரினை பற்றி யோசிக்கும் போது அவங்கள பற்றி கன்சிடர் பண்ணும்போது வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கு. வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கிறதுனாலே வந்து குளோரினுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா குளோரின் கேன் அட்ராக்ட் த எலக்ட்ரான் வெரி ஈஸிலி. am I correct? பிகாஸ் அவங்களோட சைஸும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, வேக்கண்டான ஆர்பிட்டலும் இருக்கு. அப்போ இன்னும் அட்ராக்ட் பண்ணி குளோரினுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஆனா ஃப்ளோரினை கம்பேர் பண்ணும்போது fluorine is actually 2s2 2p5. There is no vacant or there is absence of vacant d orbital. So அவங்களால சைஸும் கம்மியா இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்பிட்டலும் இல்ல எக்ஸெப்ட் பண்றதுனால they don't have that much affinity towards the electron. Clear everyone? This is very important question. Okay. Now there is another question. One more question. Listen carefully. This is asked in the IIT level question. Which of the following? This is asked in the which of the following is least stable ion? Which of the following is the least stable ion? Which is your Li minus, beryllium minus, carbon minus, fluorine minus. Which one will be the least stable? யோசிச்சு பாருங்க, எதுதான் இருக்கிறதுல லீஸ்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கும். Li மைனஸ் சொல்லும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுது. So just think about it. Which one will be having least stable? Li. Did you think that it is why it is Li least stable ஆகிறதுக்கு? யோசிச்சு சொல்லு, இம்போசிஷன் கொடுத்துட வேணாம். Li வந்து 1s2 2 ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் 2s1ல இருக்கு. அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துடுச்சுன்னா அது 1s2 2s2 தான் ஆகுது. which means அதோட ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகதா செய்யுது. அது எப்படி அப்ப லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் அயான் ஆகும்? they are more stable. Li minus is stable ion because their stability will be increasing. அது நான் சொல்றேன். ஒரே நிமிஷம் விஷ்ணு. ஐ வில் ஐயோ மேம் கண்ணு தெரியல. BE மைனஸ் CU மைனஸ் F மைனஸ் இரு. BE மைனஸ் இருக்கும்போது லிசன் கேர்ஃபுல்லி. I'll tell you. 1 second. சொல்றேன் அந்த D எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது சொல்றேன். Li மைனஸ் which means 1s2 2s2. Li was கடவுளே ஒரே நிமிஷம்டா. It was Li before 1s2 2s1. Now Li minus வரும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க 1s2 2s2 சொல்லும்போது மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ல இருக்கு. பிகாஸ் s subshellோட எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 2s2 ஆகுது. So this will be having more stable configuration. So you cannot say that Li minus is not a stable ion. It is a stable ion. Now coming to beryllium. Okay, berylliumத்துக்கு முன்னாடி கார்பன் வந்து பார்க்கலாமா? கார்பன் is 6 1s2 2s2
2p2. Am I correct? This carbon minus ஆகும்போது it is like 1s2 2s2 2p3. So 2p3 சொல்லும்போது half filled. This is half filled. This is fully filled. So that is also stable one. Correct? Now fluorine வந்து பாத்தீங்கன்னா 1s2 2s2 2p5. If it is in the minus fluorine minus state la இருக்கும்போது 2s2 2p6. So which means 6 வரும்போது this is also fully filled. So we cannot say that இதுல வந்து இந்த ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு C minus ஆ இருக்கட்டும் F minus ஆ இருக்கட்டும் Li minus ஆ இருக்கட்டும் they are stable ions only. அதுலயே வந்து stability difference இருக்கு but we cannot say that they are less stable. ஆனா beryllium வந்து பாக்கும்போது beryllium is already in the 1s2 2s2. பெரிலியத்துக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுறேன்னா that will be going to 1s2 2s2 2p1. The stability is lost. Less stable it will be, correct? Stability loss ஆயிடுச்சு, less stable, right? எல்லாமே நெகட்டிவ் தான்டா, ஒண்ணுமே பாசிட்டிவ் இல்ல. clear so beryllium தோட தான் least stable இருக்கும் if it is in the minus stateல. Okay, this is they have asked in the IIT question paperல ஒரு தடவை கேட்டிருக்கிற question தான், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இது தெரிய மாட்டேங்குது, எனக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது சேனல்ல, என்னையே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம் something happened. இப்போ மோர் தெரியுதா? இப்போ தெரியுது. புரிஞ்சிருச்சா? இது ஃபுல்லி ஃபில்டு, இது ஹாஃப் ஃபில்டு. நீ சொல்லிட்ட கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். கரெக்ட், ஏன் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை? எல்ஐ மைனஸ் இல்லை, பி மைனஸ் சி மைனஸ் இல்லை, எஃப் மைனஸ் இல்லை. இது ஐஐடியில் ஜேஇயில் கேட்ட ஒரு கொஷின், ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். ஆனால் நிறைய பேர் இது வந்து அந்த டைமில் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் 5:20. just come back by we have just one more session only na, or இன்னொரு 1 hour maximum. Come back by 5:35. Okay children, 5:20 na, come back by 5:35. ஆமா, ஒரு தடவை ஐஐடியில் கேட்டிருக்காங்க. பட் அந்த டைமில் வந்து இந்த கொஷின் வந்து ஐஐடி லெவலில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு தடவை. பட் திஸ் வாஸ் a very easy question. பட் நான் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு இது கொஞ்சம் ஓல்டான கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட கொஷின் நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு லெவலில் அவங்க யோசிக்கவே இல்லை. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஆஸ்ட் இந்த ஐஐடி லெவல் கொஷின் பேப்பர். நான் கொஷின் பேப்பரில் எழுதியிருக்கேன். ஐ வில் பி ரைட்டிங் which are the IIT one, which are the NEET one, everything. Okay, so come back by 5:35. Okay children? Okay.
Hello guys, வந்துட்டேன் guys. வணக்கம் Mystic Meadow. I'm here. Actually, I went for the quick ஸ்நாக் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு வந்தோம், அவ்வளோதான். ஸ்நாக் ஆமாம். ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் மட்டும் போட்டோம். என்ஜாய் பண்ணி. ஸோ நம்ம என்னை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் காய்ஸ். Hi students. Hi. Hi guys. கேக்குதா பசங்களா? அந்த பேரை நீ எப்படி டைப் பண்ண? மிஸ்டிக் மிடோ 7. It's really difficult to type that name now. So we were discussing about this particular periodicity and properties. So first, next one is your electronegativity. This is the last property which we are going to discuss. Okay, this is the last property. இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக போகுது ஹேண்ட் ரைட்டிங். Vishnu, I told you now I'm not a fan of the movies, Korean movies and all now, but I do started with the particular Marvel's movies, all the movies. I heard that, like, I mean, நான் எல்லா மூவிஸும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன் மார்வல்ஸில். அவ்வளவுதான். எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி மார்வல் எல்லா மூவிஸும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன். அலீஷாவா? அலீஷா ஐயோ, நீ மாறவே பார்த்தது இல்லையா? சரி விடு. அதுவும் இப்போ வந்து ஓல்டு ஜெனரேஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு நினைக்கிறேன். சரி, அதுவும் நினைக்கிறேன். ஓகே, சரி பசங்களா, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ வாட் இஸ் பேசிக்லி தி எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லுங்க, என்ன எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சொன்னா? என்ன electronegativity? What is electronegativity? Tell me what is electronegativity, my dear students. Electronegativity is different, electron affinity is different. Okay, don't tell that electronegativity and electron affinity is same. Tell me what is electronegativity. What do you mean by electronegativity? உங்களுக்கெல்லாம் பாவமா இல்லையா என்ன பார்த்தா? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டினா எலக்ட்ரோ பிளஸ் நெகட்டிவிட்டி. அவன் கடவுளே. சரி, இங்க பாருங்கடா. யூ ஹாவ் ஏ போலார் பாண்ட். இனி போலார் பாண்ட் என்னன்னா ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் வருது. இனி சார்ஜ் செப்பரேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து லீஸ்ட் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவான ஒரு எலமெண்ட். இனி எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் என்ன கேட்டேன்னா, அவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கொடுக்கறதுக்கு தான் இஷ்டமா இருக்கும். தே வாண்ட் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஃப்ளோரின் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ்னா இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து தே ஹாவ் த எபிலிட்டி டு அக்செப்ட் எலக்ட்ரான். தே ஆர் கிவிங் எலக்ட்ரான்ஸ். ஹைட்ரஜன் இஸ் கிவிங் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோரின் இஸ் ஹேவிங் த அக்செப்டிங் electron. So what happens here is actually அதுதான் polar bond சொல்றது. polar சொல்றது ஒரு சார்ஜ் செப்பரேஷன் வருது. They do have some positive charge, not all the positive charge. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா fluorine
சுற்றிலும் வந்து சின்னதா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். இப்போ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா guys இங்க பாருங்க guys, so இந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு. this bond is actually called as the covalent bond. உங்களோட covalent bond sharing of the electronsல வர bond தான் covalent bond சொல்றது. So due to the sharing of the electrons, so they will be creating a bond between the hydrogen and the fluorine. Okay, இனி என்ன ஆகுறேன்னா இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல, கொஞ்சம் சி ஹைட்ரஜன் எப்பவுமே வந்து எனக்கு வேணும்னா இருந்தாலும் ஹைட்ரஜன் வந்து மொத்தமா எடுக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இல்லை. ஸோ இந்த பாண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்லைட்டா வந்து ஹைட்ரஜன்ல இருந்து எவே ஆகி ஃப்ளோரின் பக்கம் சாஞ்சுவாங்க. ஆனா மொத்தமா கொடுப்பாங்களா? ஹைட்ரஜன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஃப்ளோரின் வந்து அந்த பாண்டோட அந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து கொஞ்சம் அவங்க பக்கத்துல வச்சிருவாங்க. ஸோ as a result of this they got delta negative and they got delta positive, not complete positive or complete negative, they got delta negative and delta positive. So that is the tendency of the it is a tendency of a covalent bond to attract the particular electron pair. Clear? To attract the electron bond. என்னடா என்ன எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலக்ட்ரானை திருடிட்டு மிஸ்டேக் டேடி ஆடுடா. பட் ஜோஷுவா எப்படி இருக்கேன் கேங்கு என்ன சொல்கிறவ நீ பையன் போனா ஐயோ நீங்கள் வேற சரி. நான் இந்த சேட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பார்க்கல, எனக்கு பார்த்தா எனக்கு வந்து மனசு உடஞ்சிருவேன். நான் வந்து நீங்கள் வந்து நான் வந்து இங்கே வெறுத்தனமாக கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் வேறு ஏதோ அங்கே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே கைஸ், ஐ காட் இட். ஒரே நிமிஷம். ஸோ ஜோஷ் என்ன இப்படி வாசிக்கிறீங்க? ஓகே, ஸோ that is actually the electronegativity. It is the tendency of a covalent bond to attract a particular electron pair. அதுதான் என்ன சொல்றது? electronegativity சொல்றது. For example, நான் இன்னொரு situation நான் சொல்றேன். இப்போ இந்த HF இருக்கு. Okay, listen carefully, this is important. Listen பண்ணுங்கடா. ஒரே நிமிஷம் guys. Okay, இது வந்து they have an electron here, they have another electron also here. So இங்க என்ன ஆகுறேன்னா, listen carefully, இங்க என்ன ஆகுறேன்னா, for example if I'm telling you fluorine வந்து electronegativity அதிகமா இருக்கு, which means fluorineக்கு வந்து electron accepting character இருக்கு. So what happens means there is a chance of giving all these 2 electrons to the fluorine. அப்பதான் நமக்கு வந்து நீங்க ஞாபகம் இருக்குங்களா, இந்த H plus F minus மாதிரி இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா ஒருத்தர் எடுத்துட்டேன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். Are you getting my point children? Are you getting my point? Clear everyone? Clear? Clear? Guys, clear everyone? Now there is a question for you, my dear students. There is a question. One second, let me check it. Okay, அந்த கொஸ்டின் பண்றதுக்கு முன்னாடி I will discuss about the factors affecting the electronegativity. கொஞ்சம் இங்க கவனமா இருங்க guys. விஷ்ணு வந்து ஒழுங்கா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. நிறைய பேர் வரும்போது வந்து மதிக்கவே மாட்டேங்குது, யாருமே மதிக்க மாட்டேங்குது. ஃபேக்டர்ஸ் எஃபெக்டிங் தி electronegativity. Okay, what are the factors which is affecting the electronegativity? எதெல்லாம் factors electronegativity affect பண்ணுவாங்க? Tell me what are the factors which will be affecting the electronegativity? Okay, size. First one is the size. Okay, size is the first factor. Size ன்னு எப்பவுமே நினச்சிக்கோங்க, size increase ஆனா electronegativity கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த electronegativity ஆகட்டும், electroaffinity ஆகட்டும், ionization enthalpy ஆகட்டும், இதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். If there is size increases, what happens? Electronegativity கம்மியாயிடும். If there is a size decreases, electronegativity அதிகமாக இருக்கும். இந்த electronegativity, ionization enthalpy and electron affinity almost same தான், but they do have some exception cases which we discussed for the ionization enthalpy, electron affinity also. இனி electronegativity ஓட கேஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். புரிஞ்சிருச்சா guys? So tell me, according to this, in a group, சொல்லுங்க, in a group, ஒரு குரூப்ல வரும்போது in a group from top to bottom, டாப்ல இருந்து பாட்டத்துல சைஸ் என்ன ஆயிடும் பசங்களா? சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் மேம். சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கம்மி ஆயிடும் மேம். புரியுதா? ஸோ இன்னே பீரியட், இன்னே பீரியட்ல வந்து பார்க்கும்போது, ஒரு பீரியட்ல நம்ம எடுக்கிறேன்னா ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் வரும்போது சைஸ் இஸ் டிக்ரீசஸ், எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இஸ் இன்க்ரீசஸ். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட் ஸ்டூடெண்ட்? என்னோட பேர் வந்து அனகா. Okay, so size increases ஆயிடும், அப்போ electronegativity கம்மி ஆயிடும். electronegativity கம்மி ஆகும்போது size increase ஆகிடும். Okay, fine. Okay, clear everyone? Clear? Now next one is one second.
இன்னொன்று இப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங்லேயும் படிப்பீங்க. பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் கேரக்டர், பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எஸ் இன் எஸ் கேரக்டர் ஆர் எஸ் percentage of S character percentage தான் சொல்ல போறோம். Listen carefully. When the S character increases, electronegativity is directly proportional to S percentage. S percentage எவ்வளவு இருக்கோ இல்ல பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கேரக்டர் எஸ் கேரக்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு என்னதான் இருக்கும், எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கைஸ். SP is there, SP2 is there, SP3 is there. Which one is more electronegative? Come on, quick. Which one is more electronegative and tell me what is the reason also. Give me the reason also, guys. SP, SP2, SP3 ல எதுதான் more electronegative இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். SP தான். Yes, very good Vishnu, very good. Which one will be having more SP? See, the electronegativity value of the SP is greater than SP2 is greater than SP3 because they do have the 50% of SP. அது எப்படி மேம் 50% கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா, see SP சொல்லும்போது டோட்டலாக 100% கன்சிடர் பண்ணிட்டேன்னா 2 ஆர்பிட்டல் தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டல் 50%, ஒரு ஆர்பிட்டல் 50%. இல்லைன்னா இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம். 1/2 into 100 டோட்டல் 2 இருக்கு, which means S and P. So 2 orbital. Now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா sp2 இருந்தேனா which means 1/3 into 100. 1/3 into 100 means 100/3 approximately it will be 33.3 it will be. Okay, now sp3 வரும்போது 1/4 into 100. 1/4 into 100 mean it will be 25%. so எப்படி இந்த 4 எப்படி இந்த 3 எப்படி இந்த 2 கிடைச்சிட்டேனா sp வரும்போது 2 orbital, that is total 2. sp2 வரும்போது 3 orbital, total 3 percent. See, amount portion of the s divided by total portion. Are you getting my point, children? Clear? Mystic Media. Okay, you are in the 8th standard. இப்போ நான் எப்படி அதை சொல்லி கொடுக்கறது? SP, SP2, SP3னா SP சொல்லும்போது அது வந்து ஷெல்லுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஷெல். எஸ் சொல்றது சப்ஷெல், பி சொல்றது அதுவும் ஷெல்லுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சப்ஷெல். ஸோ SP எல்லாமே சப்ஷெல்ஸ். ஓகே, சப்ஷெல்ஸோட எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எஸ் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். Okay, clear everyone? Clear? So this is also another one. Next, see, இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வருது. Listen carefully. Applications of the electronegativity தான். First application is the nature of the bond. Application of electronegativity. You can write down the particular heading. Just a second, I'll write it. Children, please do listen. These are very important. Okay, உங்களோட நீட்ல நிறைய கொஸ்டின் இங்க இருந்து கேட்பாங்க. Application of electronegativity. This is very important. First application. Do you know what is the first application? Any idea, children? First application, nature of the bond. So you know that, like, you can say that when, listen carefully, I'm writing something. When, write down this. Okay, those are the, write down this. When a bond is formed, between two atom, ரெண்டு ஆட்டத்துக்குள்ள ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறேன்னா, இஃப் தென் இட் இஸ் two same atom, one second, two same atom, ரெண்டு சேம் ஆட்டத்துக்கூட two same atom, ரெண்டு சேம் ஆட்டத்துக்கூட ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகுறேன்னா that particular bond is non-polar bond. என்ன non-polar bond சொல்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have Cl2, F2, Br2 இந்த மாதிரி இருக்கிறது. சரி, இப்படி இருக்கும்போது ரெண்டுமே சேம், Cl and Cl, F and F, Br and Br,
which means you can say that they do have the same electronegativity. Chlor இப்போ என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தான ஒருத்தர் வந்துக்கிட்ட நான் சண்டை போடுறேன்னா ரெண்டு பேரோட ஸ்ட்ரென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அங்கே ஒரு சேஞ்ச் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது, ஸ்ட்ரென்த் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஆமாம் தானே? இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 70 kg இருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு 70 kg இருக்கிறேன். நாங்கள் ரெண்டு பேரோட வெயிட்டும் சேமாக இருக்கு. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டாலும் ரெண்டு பேருமே ஜெயிக்க மாட்டோம், ரெண்டு பேருக்குமே ஸ்ட்ரென்த் சேமா இருக்கு. ஆனா நான் எனக்கு ஒரு 70 kg இருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு ஒரு 30 kg இருந்தேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு தான் அதிகமா இருக்கு. Correct? So there is a polar difference. There is a difference in the charge or difference in the weight or whatever it is. In here it is charge. இங்க வந்து நம்ம சார்ஜா கன்சிடர் பண்றோம். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Cl2, F2, Br2 and all ரெண்டுமே சேம் ஆட்டம்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால there is no change. There is no change. We can say that that is a non-polar bond. And the dipole moment also, if you don't know also, please do write down now. I will tell you what is dipole moment, everything. Dipole moment is also 0 because there is no charge separation. Equal அவங்க ரெண்டு பேரையும் புல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. புரியுதா பசங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Are you getting my point, children? Are you getting my point? Now, next category. When a bond is created between two different atoms. ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஆட்டத்துக்கு கூட ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா கண்டிப்பா அந்த பாண்ட் வந்து என்னதா இருக்கும்? They will be having some polarity. Clear? Are you getting my point? Clear? There will be having a, see ஏன் polarity உண்டாகிறேன்னா அங்க ஒரு electronegativity value different இருக்கு. ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரினும் இருக்கிறேன்னா ஹைட்ரஜனோட electronegativity different இருக்கு, ஃப்ளோரினோட electronegativity different இருக்கு. அவங்களோட அந்த difference சேம் different இருக்கும். See, they will be having difference in their electronegativity, right? Electronegativity difference இருக்கும், that will be increasing, and bond polarity means that difference will be increasing. Am I correct? So what happens here is they will be having ionic character also. So ionic character எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து nature of the bond வந்து நமக்கு வந்து இந்த particular electronegativity-ஓட application-ஆ நம்ம சொல்ல போறோம். Listen carefully, this is very important. ஐயோ, listen. So அது எப்படி நமக்கு ஐயோ nature of the bond எப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். Listen. So when the electronegativity difference, this is actually they are taken in their positive value. இந்த ரெண்டு வர சொல்றது they are taken in the positive value. Okay, if the electronegativity value is less than 1.7, அவங்களோட electronegativity value வந்து 1.7 இருக்கிறேன்னா it is covalent bond. அவங்க வந்து என்னதா இருக்கும்? covalent bond இருக்கும். And electronegativity வந்து greater than 1.7 இருந்தானா, see electronegativity, for example இப்போ ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் இருக்கு. Okay, hydrogen having a some electronegativity value, chlorine is having another electronegativity value. அவங்களோட டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல. இப்போ for example ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து it's not a correct way, ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒரு 1 point something இருக்கு, குளோரினுக்கு வந்து 3.5 இருக்கு. So what happens means their electronegativity value is different. அவங்களோட அந்த ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணும்போது அங்க கிடைக்கிற அந்த வேல்யூ சொல்றது 1.7 காட்டிலும் கம்மி ஆகுறேன்னா that is actually covalent bond. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பாண்ட் என்னதா இருக்கு? covalent bond. What do you mean by covalent bond, children? It is by the sharing of electron. The bond created by the sharing of the electron. Now இந்த வந்து electronegativity இருக்குல்ல, electronegativity வந்து it is greater than 1.7. இப்போ வந்து ஒரு 2.5 இல்ல 1.9 அந்த மாதிரி இருக்கிறேன்னா that bond is actually ionic bond. அந்த bond எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கும்? complete transfer of electron. ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு complete transfer of electronோட கிரியேட் ஆயிருக்கும். புரியுதா பசங்களா? புரியுதா? எஸ், அது வந்து covalent bond எப்படி இருக்கும்? அந்த electronegativity value difference. Okay, okay, one second. Delta is here, children. 1 second. Electronegativity oda difference. Okay. Electronegativity oda difference வந்து it is 1.7 காட்டிலும் கம்மியா இருக்கிறேன்னா that is covalent. They are sharing of the electrons is happening. Electronegativity oda difference வந்து greater than 1.7 இருந்தால் it's ionic bond. Transfer of electron is happening. This much is clear, everyone? Clear? Pakka? Strong? Clear?
செகண்ட் நேச்சருக்கு போகலாமா, ஐ மீன் செகண்ட் அப்ளிகேஷன் போகலாமா. இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இஸ் தி பாண்ட் லெங்த். இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் படிப்பீங்க. பாண்ட் லெங்த்தை தான் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷனாக சொல்ல போகிறோம். பாண்ட் லெங்த், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் children, bond length is inversely proportional to electronegativity. This is a very important point. As long as you are studying chemistry, you have to make a note of it. I mean, remember it. Bond length சொல்றது electronegativity difference. இப்போ ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஆட்டம் இருக்கு. இந்தோடதையும் electronegativity difference இருக்குல்ல, மைனஸ் பண்ற வேல்யூ ஹையா இருக்கிறேனா. Okay, if it is increasing, bond length will be decreasing. If it is decreasing, bond length will be increasing. Are you getting my point, children? Are you getting my point? Clear, everyone? For example, you have some examples like, just a second. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓகே, கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்கு. அப்புறம் வந்து ஒரு நிமிஷம் வேற எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், நான் வேற கலர்ல கொடுக்குறேன். You have something like carbon hydrogen இருக்கு, then nitrogen oxygen hydrogen, one second, oxygen hydrogen, fluorine hydrogen. Okay, இதுதான் இவங்களோட கார்பன் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன், ஃப்ளோரின் ஹைட்ரஜன். ஓகே, ஸோ ஆமா, டைம் போனதே தெரியல. That's it. Okay, so listen carefully, children. Bond length. So carbon, இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனோட என்ன எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியா இருந்தாலும் அவங்களோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வந்து, see, you just take this as a x. All will be having x. I'm not telling about the electronegativity of the hydrogen. இங்க நான் சொல்றது இல்ல, x ஆ நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்துக்குமே சேமா தான் இருக்கும். ஆனா இங்க என்ன டிஃபரெண்டா இருக்கும், கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், ஃப்ளோரின் தான் டிஃபரெண்டா இருக்கும். Always remember, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine means left to right. Along the period, what will be happening? Size is decreasing, electronegativity is increasing. Am I correct, my dear students? Which means fluorine will be having more electronegativity value, this will be having least electronegativity value. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இதுக்கு வந்து கம்மியான electronegativity value இருக்குடா, இதுக்கு வந்து அதிகமான electronegativity value இருக்கு. இப்போ டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுல அதிகமா இருக்குமா? For example, I'm telling you 1.2 here and 3.6 here. Okay, 3.6 here. So tell me which one will be having 3.6 actually. Fluorine ஓடதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும், 4 தான். And hydrogen also will be having almost 2.1. Okay, not hydrogen is having 2.1. Carbon will be having 2.5 actually. Okay, so இதுதான் நீங்க electronegativity. Okay, so tell me which one will be having more difference in their electronegativity. Of course, this is going to be more difference. Am I correct? ஆமா தானே. இதுக்கு தான் electronegativity value வந்து delta En difference வந்து அதிகமா இருக்கு, because their value is here is more. So 4 minus, for example, hydrogen on the 2.6. Okay, like it's 2.6. You just 2.6 consider பண்ணிக்கோங்க. It's almost not 2.6 basically, it's 2.1 actually. So 2.1 நீங்க கன்சிடர் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் வந்து 2.1 கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னடா இங்க நடக்குது, நீ கிளாஸ் கவனிங்கடா, ஐயோ படுத்துறாங்களே. சரி இங்க பாருங்க, இது 2.1 இருக்கும், இதுவும் 2.1 இருக்கும். 1.5 மைனஸ் 2.1 கிரேட்டரா இருக்குமா, இல்ல 4 மைனஸ் 2.1 கிரேட்டரா இருக்குமா? இதுதான் கிரேட்டரா இருக்கும். ஸோ டெல்டா இஎன் கிரேட்டர் ஆகிறேன்னா பாண்ட் லெங்த் என்னதான் இருக்கும், கம்மி ஆயிடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் சே தட் த பாண்ட் லெங்த் வில் பி இன் த ஆர்டர் லைக் திஸ். Am I correct, my dear students? Right or wrong? Correct? Right. Now tell me what is the order of the bond strength. order என்ன இருக்கும்? எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, bond strength is directly proportional to bond order is inversely proportional to bond length. bond length increase ஆகிற எந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் bond strengthம் decrease ஆயிடும், bond orderம் decrease ஆயிடும். bond length decrease ஆகிற என்ன சிச்சுவேஷனா இருந்தாலும் bond strength increase ஆயிடும், bond order increase ஆயிடும். சரி, ஒன்றும் இல்லை, உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய வடி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, குச்சி இருக்குல்ல, பெரிய வடி கொடுத்துருக்கான், உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன குச்சியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கட் இட். நீங்க அது கட் பண்ண போறீங்க. நீங்களே சொல்லுங்க, பெரிய குச்சி வந்து குச்சி தானே சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? ஆமா தானடா. you will what you will call for stick in Tamil? ஆமா, குச்சி வச்சு எடுப்பாங்க தானே சொல்லுவாங்க. சொல்லுங்க guys. ஆமா அதுதானே. எஸ். ஸோ உங்களுக்கு கூட ஒரு பெரிய குச்சி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சின்ன குச்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ ஆர் சப்போஸ் டு பிரேக் தட். நீங்கள் அந்த குச்சி கட் பண்ணணும்.
So you're trying that. Okay, first of all, consider this is the smallest one and I don't have any big one here. So அது ஒடிக்கும் போது எது ஒடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்? ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் ஒடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்குமா, லாங்கஸ்ட் ஒன் ஒடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்குமா? எது ஒடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்? பிக்கஸ்ட் ஒன். நீளமா இருக்கும்போது உனக்கு ஈஸியா ஒடிச்சிக்கலாம். ஆனா சின்னதா இருக்கும்போது ஒடிக்கிறதுக்கு இன்னும் எஃபர்ட் போடணும். விச் மீன்ஸ் பாண்ட் லெங்த், அந்த லெங்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுறேன்னா நீங்க இன்னும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் அது ஒடிக்கணும். ஆமா தானே? ஸோ விச் மீன்ஸ் பாண்ட் லெங்த் கம்மி ஆகும்போது யூ ஹாவ் டு கிவ் மோர் ஸ்ட்ரென்த். விச் மீன்ஸ் ஐ கேன் சே தட் when bond length increases or bond length decreases, okay, I'm telling you the bond length decreases. If the bond length decreases, what will be happen to the bond strength? It will be increasing. Are you getting my point, children? Are you getting my point? பெரிய வடி ஒடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருந்தது. நீங்க அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம். நீங்க உடஞ்சிருச்சு. விச் மீன்ஸ் பாண்ட் லெங்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபோர்ஸ் உடைக்கிறதுக்காக கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு. Which means I can tell you that when the bond length increases, bond strength is decreasing. So same thing is happening here also. When the bond length increases, bond strength increases. This is very important point. Just take a note of it, okay? Of course, you are going to study in the every chapter of the inorganic chemistry, but still, I'm telling you for the additionally, when the bond strength increases, bond length decreases. So this is the order of your bond length, my dear students. So what will be the order of the bond strength? This order directly opposite. So this is going to be the order for the bond strength. புரியுதா guys? சொல்லுங்க பாப்போம். புரிஞ்சிருச்சா? Shall we move forward? இனி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் தான் எடுக்க போகிறோம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் என் நம்பர் ஆஃப் கொஷன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ். ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், நேச்சர் ஆஃப் த ஆக்சைட்ஸ். ஐ கெஸ் a lot of students will be knowing this and there will be a lot of confusion also for you guys. One second. Nature of the oxides. Next application da nature of the next application of your electronegativity, nature of the oxide. Pasangla, tell me, I want you guys to answer me this. Metal oxide is there, non-metal oxide is there. Okay, tell me what is the nature of the metal oxide, acidic or basic? Manasilayo, no, it's not like that, Vishnu. Manasilayo means did you understand? Manasilayi means ஐயோ மறந்துருச்சு, ஒரு நிமிஷம்டா. மனசில் ஆயோன்னு கேட்டிங்கன்னா டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் இப்போ கேட்குறேன் உங்ககிட்ட மனசில் ஆயோ அப்படின்னு. If you are telling like okay I understood means manasilayi, this is really difficult, I know that. But instead of yo you have to add yi. Manasilayi appadi. Okay, manasilayi. Okay, whatever. So tell me, what is the metal oxide nature and non-metal oxide nature? Metal oxide nature non-metal oxide nature என்னதா இருக்கும் சொல்லுங்க. Anusha ma'am, next Malayalam solithanga ma'am. First of all, my name is not Anusha, my name is Anakha, Anakha. Malayalam solli kodukradhukku I will bring in another channel from the Vedanta to to teach you Malayalam. Okay, I don't have that much என்ன சொல்றது, அவ்வளோ பேஷன்ஸ் இல்லை. மலையாளம் சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு பேஷன்ஸ் இல்லை. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. they used to ask me, Anu, just teach me as Malayalam, but I don't have that much patience because it's really difficult. To be frankly, it's really difficult because the pronunciation will be different, everything will be different. It's really difficult. Better I will study Tamil, that is much better. I told them, okay, I cannot teach you guys Malayalam, that is not going to be possible, that is not going to be happen. I will learn Tamil, that's much better. Okay, so tell me, metal oxide சொல்றது என்னதா இருக்கும்? Tell me, what is metal oxide? What is the nature of the metal oxide? Tell me. சொல்லுங்கடா, ஆசிரிக்கா பேசிக்கா. இது முடியாம போக முடியாது, ஐ மீன் இது எடுக்காம போக முடியாது. மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்
Metal oxides are always, remember, they are basic in nature. Metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. That is why you have this acid rain and all, na? Carbon dioxide, in the nitrogen dioxide, they are non-metal. Non-metal is carbon, nitrogen. That's acid rain. So they are acidic in nature. Now, let me tell you one thing, my dear students, 1 second. Next, the metal oxide, nature of the oxide, first concept, Arrhenius acid-base concept. 1 second. First concept, what is it? Arrhenius. ஒரே நிமிஷம்டா. என்னடா எழுதுறது அப்படியே திரும்பி வருது. Arrhenius acid base. டான்ஸ் ஆடுது. Arrhenius acid base concept. I don't know, something happened here. Okay. Arrhenius acid base concept. Okay. So tell me, as per the Arrhenius theory, listen carefully, as per the Arrhenius theory, acids are the one, okay, as per the Arrhenius theories, acid are the one which will be gives H plus. H plus கொடுக்கிறது ஒரு aqueous medium. What do you mean by aqueous medium? Water இருக்கிற மீடியத்துல இப்போ for example HCl இருக்குல்ல, this is also very important, aqueous medium. Aqueous medium, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர் இருக்கு, இப்போ நம்ம HCl கேஸ் எடுத்துட்டோம், ஆசிட் எடுத்துட்டோம்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம வந்து aqueous medium கொடுக்குறோம். Aqueous medium means அதுல வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மீடியம் தான் aqueous medium சொல்றோம். அதுல நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிட்டோம். அந்த டைம்ல as per the Arrhenius theory, Arrhenius என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆசிட் வந்து தண்ணியில போட்டு அது மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த aqueous mediumல வந்து அந்த ஆசிடா இருக்கிற காம்பவுண்ட் இல்லைன்னா ஆசிடா இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து they will be giving you H plus. Are you getting my point? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? அவங்க வந்து என்ன கொடுப்பாங்க? H plus கொடுப்பாங்க. They will be giving you H plus. Do you know the give me some example for the acids? HCl, HNO3, H2SO4. These are all the acids. Okay? புரிஞ்சிருச்சா guys? Clear? Now tell me what will be the base? Base என்னதா இருக்கும்? Okay, I will write the base in the same color only or else you will get confused. Base என்னதா இருக்கும்? What do you mean by base, my dear students? Tell me. They will be same aqueous solution. நம்ம ஒரு substance போடும்போது அந்த particular substance நமக்கு OH கொடுக்கறேனா, hydroxide ion கொடுக்கறேனா, அந்த particular substance தான் base சொல்றது. So they will be giving you OH minus. They will give OH minus which is in the aqueous medium. Aqueous mediumல வந்து OH minus கொடுக்கறேனா, that particular substance is called as your base. So I will give you some example. What will be the example? Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. All these are example for the bases. All these are example for the bases. புரியுதா guys? Clear? இதுதான் Arrhenius பொறுத்த வரைக்கும், Arrhenius சொல்ற சயின்டிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற acid base concept. This is the acid base concept. Are you getting my point, children? ஐயோ போயிடுச்சு guys. Arrhenius theory. நான் இந்த நோட் சென்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு. I will try to send this note. Okay. Now next one. This is the first concept. Second one is, நீங்க இந்த பேர் கேட்டிருப்பீங்க, Lewis acid base concept. Lewis acid base concept. Lewis ஓட acid base concept. Guys, Lewis என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா acid base பத்தி? Any idea, children? Tell me those. These are things which you have studied in the smaller classes also. Tell me. Lewis acids. As per the Lewis theory, Lewis acid are the one. I will write it as a Lewis acid. Particularly they will be, அவங்க வந்து Lewis acid தான சொல்லுவாங்க. Lewis acid are the one which will be accepting the electrons or accepting the lone pairs. Lone pairs means electrons only, na? Accepting the lone electrons, which means அவங்க எப்ப lone pairs இல்லைன்னா எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க? யோசிச்சு பாருங்கடா, ஒருத்தர் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை எடுக்கணும், அது எப்போ எடுப்பாங்க?
அவங்க வந்து எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஸ்பீஷஸாக இருக்கு. இப்போ என்கிட்ட எலக்ட்ரான் இல்லைனா மட்டும்தான் நான் இன்னொருத்தர் இருந்து எலக்ட்ரான் எனக்கு கொடுப்பீங்களான்னு கேட்குவேன். என்கிட்ட எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாலும் நான் கொடுக்க ஐ மீன் நான் வாங்க மாட்டேன், நான் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். சரி, என்கிட்ட எனக்கு 10 போதும், என்கிட்ட 12 இருந்தேன்னா நான் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். எனக்கு 10 வேணும், என்கிட்ட 8 இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வாங்குறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவேன். விச் மீன்ஸ் தட் பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகுறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து என்னதாகுது, they have to accept the electrons, right? So which means electron deficient means what you call the electron deficient species, what you called as electron deficient species. டேய் இங்க பாருங்கடா, electron deficient species என்ன சொல்வீங்க? எலக்ட்ரோஃபைல்னு சொல்லுவோம்ல, எலக்ட்ரோஃபைல் சொல்லுவோம். இந்த எலக்ட்ரோஃபைலை நம்ம எதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம்? திஸ் இஸ் லிட்டில் ஆர்கானிக் வருது கைஸ், ஆர்கானிக் வருது கொஞ்சம். தே ஆர் ஆக்சுவலி கேட்டியான்ஸ். ஓகே, அவங்க வந்து என்னதான் இருக்கு, கேட்டியான்ஸ் மீன்ஸ் தே ரிக்வயர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ், ரைட்? தே ஹாவ் கேட்டியான் சொல்றது என்னது, தே ஹாவ் எ வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல். இப்போ எங்கிட்ட 10 எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை இருந்த பொசிஷன்ல எங்கிட்ட 8 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு, ஆனா எங்கிட்ட இடம் இருக்கு, நீ 2 கொடுத்துட்டேன்னா நான் வாங்குவேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் கேட்டியான் சொல்றது. புரியுதா? For example, you have the examples like H plus, CH3 plus, NH4 plus. இதெல்லாமே ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது எல்லாமே. am I right? கரெக்ட்? புரியுதா? You have this. ஒரு நிமிஷம். CH3 plus NH4 plus, they won't work as a one second. They are actually electrophiles only. They are actually cations only, but they won't work as a Lewis acid. I will give you another example. Br plus, H plus, NO2 plus. இதெல்லாமே cations. இதெல்லாமே Lewis acidக்கு ஆனா பிக்ல, I mean examples. புரியுதா? Are you getting my point, children? கிளியர்? இல்லைனா இவங்க கிட்ட நியூட்ரலா இருக்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி கேட்டியான்ஸ் வில் பி ஒர்க்கிங். நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரலான காம்பவுண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூட்ரல் காம்பவுண்ட்ஸ், நியூட்ரல் சொல்லும்போது தே டோன்ட் ஹேவ் எனி சார்ஜ் செப்பரேஷன் ஒன்றுமே இல்லாதது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் யோர் BeCl2, BF3, BEF2. இதெல்லாமே BCl3, BF3, BCl3, AlCl3, இதெல்லாமே they will be working as a Lewis acid because இவங்களுக்கெல்லாம் electron deficient species. இப்போ boron எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா they have chlorine, beryllium எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா chlorine. So இங்க 1 2 3 4. As per the boron they should have 8 electrons. Octet rule ஞாபகம் இருக்கா? 8 electrons வந்து outermost shellல வேணும், ஞாபகம் இருக்கீங்களா? Octet rule வந்து they should have 8 electrons in the outermost shell, and when we are considering about the beryllium 1 2 3 4 4 electrons தான் இருக்கு, இன்னும் 4 electrons வேணும், which means they need electrons. So இந்த மாதிரி species தான் electron deficient species, and they termed as the Lewis acid. Are you getting my point, children? Clear? சொல்லுங்க guys. Now tell me what will be Lewis base, my dear students? Tell me what is Lewis base. If you know the Lewis acid, you have to know about the Lewis base also. சொல்லுங்க Lewis base என்னதா இருக்கும்? Directly opposite, ma'am. Lewis base சொல்றது acid ஓட directly opposite, which they have lone pairs. அவங்க கிட்ட lone pairs இருக்கும். They are ready to give the lone pairs, right? They have lone pairs. They are donating the lone pairs. They have the ability to donate lone pairs. Am I correct, my dear students? Those pairs are called as the Lewis base, and they can be anions, right? Anionsல இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸா இருக்கும். இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயங்க. ஹைட்ரைட், Cl minus, Br minus, இதெல்லாமே you have the CH3 minus வரும், அப்புறம் OH minus வரும். இதெல்லாமே Lewis base. Are you getting my point, children? எல்லாமே Lewis base. அதே மாதிரி நியூட்ரல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும்ல, நியூட்ரல் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் NH3 எல்லாம் வேக்கண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். சி நைட்ரஜனோட எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். தோஸ் who don't know the structure also just learned out this. I will tell you in the chemical bonding. இதுதான் நைட்ரஜன் அமோனியோட ஸ்ட்ரக்சர் வரும். So they have the extra lone pairs. This is not as a lone pair. இதுதான் lone pair. இந்த lone pair இருக்கிறதுனால they are neutral. So they can donate that neutral. I mean lone pair. Okay. Next NF3 இருக்கும், PH3 இருக்கும். Clear everyone? Clear? H2O இருக்கும், H2O. That is a very important one. Then you have the PCl3. Clear? ஏதாவது புரியுதாடா? இனி கொஞ்சம் தான் இருக்கு, கொஞ்சம் ஒரு 3 to 4 டாபிக்ஸ் தான், 3 டாபிக்ஸ் தான் இருக்கு, அதோட முடிஞ்சிருச்சு.
Okay, listen carefully. Always listen. In a period na we will be going, this is more important, listen carefully. Left to periodல வந்து நம்ம வந்து leftல இருந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போகிறேன். ஓகே, பீரியட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு போறேன்னா ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் electronegativity increase ஆயிடும். ஆமா தானே? Because size is decreasing, electronegativity will be increasing, then your acidic always remember, this is very important. Electronegativity increase ஆயிடும், ionization enthalpy increase ஆயிடும், and your electron affinity will be increasing. All acidic strength also increases. This is very important. Acidic strength of oxide, இதுல இருந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. Acidic strength of the oxide also will be increases. Are you getting my point, children? For example, you have an example like this. Na2O. Al2O3, then SiO2. All these things. So this is actually oxygen is there. They are going left to right. What happens, written? Acidic strength will be increasing, which means you will be having the, what will be the order? It will be like this. The order of the acidic strength will be like this. Are you getting my point, children? Those who are watching, please do tell me. Clear? Or any show. Clear, everyone? Any group வரும்போது tell me what will be happening in the group. From top to bottom, what will be happening? Electronegativity decreases, ionization enthalpy decreases, electron affinity decreases. Then next one, what will be happening, children? Electron affinity decreases, then acidic strength decreases. So whenever the acidic strength decreases, acidic strength of oxide is decreasing, so basic strength of oxide will be increases. Idu mattum nyabagam vechukonga. I'm telling you about the oxides. Clear, everyone? Clear? Puriyada? For example, you have your and you have the antimony bismuth. Okay, the order another nitrogen. Basic strength order, I'm telling you. Basic strength order. Okay, acidic strength order varumbodhu this will be having more, right? So this will be the order. Clear, everyone? Clear? It's okay. Clear, everyone? Acidic strength order. இனி இதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் இருக்கு. இதுவும் அவங்க கேட்டிருக்காங்க, எக்ஸாமுக்கு இந்த क्वेश्चन வந்திருக்கு. இஃப் ஒரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. இஃப் த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட், ஒரே சேம் எலிமெண்டோட ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட்ஸ் are given, oxides of the same elements are given, always remember acidic strength of the oxide is directly proportional to the oxidation state of that particular atom or central atom. Ma'am, enna ma'am the particular central atom, that particular acidic strength alla solringa na solra oru nimisham. N2O, NO, N2O3, then you have N2O4, then N2O5 also, nitrogen na N2O5 also. So idhilella pathina they are oxides, nitrogen oxides da. Nitrogen oda different oxides are irukku.
புரியுதா பசங்களா? சேம் எலிமெண்ட் நைட்ரஜன் தான் வந்திருக்கு. இப்போ இதுல வந்து இப்போ ரெண்டு ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட்ஸ் தே கேன் பி இன் த டிஃபரெண்ட் ஆக்சைட் ஸ்டேட்ஸ்னா நைட்ரஜன் தானே வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் காமிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஆக்சைடு இஸ் directly proportional to oxidation state of the central atom. You know that nitrogen, see, oxidation state of the central atom. What will be the oxidation state of the nitrogen here? சொல்லுங்க. What will be the oxidation state? Central atom சொல்லக்கூடாது, same atom, same element. And the same element எது இருக்கோ அதோட oxidation state. இங்க என்னதான் இருக்கும்? How will you find out the oxidation state, student? Tell me. Very good, very good. This is +1 now, +4, ah? Very good, nice. 2x plus 2 is equal to 2x. டேய் இந்த ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குடா, அதனால 2x. Oxygen order -2 equal to 0. 2x is equal to +1. This is the oxidation state of nitrogen in the first one. How could you write it as a +4? Okay, nitrogen இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be having, this is easy, right? They will be having +2 oxidation state. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா again 2x plus, what will be writing 2x plus? முதல்ல நீங்க எழுதுங்க. -2 into 3 is equal to 0. 2x is equal to 6. X is equal to +3. Okay, this will be having +3 oxidation state. And when we check the oxidation state of other alt, this will be +4 into 8, 4. This will be having +4 oxidation state. 4 into 2, 10, 10 by 5 to 5 plus 5 oxidation state. So these are the oxidation state of the elements, +1, +2, +3, +4. So I told you what is the particular acidic strength is directly proportional to the oxidation state of the same element, which means when the oxidation state increases, acidic strength also increases. So what will be the order? Whichever is having more oxidation state, they will be having more acidic strength. Are you getting my point? Whenever the element are same, இங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆக்சைட்ஸ் எல்லாத்தோட சேம் தான். நைட்ரஜன் ஆக்சைடோட டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் when the acidic strength of the oxide is directly proportional to the oxidation state of the same element. ஏதோ ட்ரிக் இருக்கு. ட்ரிக்கை வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சாலும் போதும். பட் that's won't work for every time. Clear everyone? Clear? புரிஞ்சிருச்சா? Now next I guess NCERT-ல கொடுத்திருக்கிற கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. NCERT எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. பசங்களா இந்த NCERT எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் like just have a note of this. 1 second, I will just take NCERT notebook. NCERT-ல இதே கான்செப்ட்ல வருது. Vanadium pentoxide, vanadium trioxide, then you have vanadium tetroxide, vanadium pentoxide. This is the first option given. Then you have chromium oxide, dichromium, and CrO3. Okay. Next one is இது ரொம்ப important. MnO, Mn3O4, Mn2O3. These are the different oxidation state of the same element. Mn2O7. So இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா you can see that the oxidation state here is more. So what will be the order of the acidic strength? These are the order of the acidic strength. Okay, இது மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. They have given in the NCERT-ல கொடுத்திருக்கிறதுனால there is a chance of asking this, very high chance of asking this. Okay, clear? Okay, oxidation state எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, for example I'll tell you one time. N2O4 is there. Okay, you have to know that oxygen, fluorine, halogen groups, hydrogen எல்லாம் halogen groupsக்கு வந்து +-1 இருக்கும், oxygen வந்து -2 இருக்கும். அதே போல hydrogen வந்து the general equation தான் நான் ஜெனரலா சொல்றேன், +1 oxidation state இருக்கும். So எப்பவுமே நினைச்சுக்கோங்க oxygenக்கு -2 இருக்கு. You know that X, this is X. If you don't know anything, you will be call it as X. So இங்க வந்து 2 nitrogen இருக்கு, which means 2X. Am I correct? And ஒரு nitrogenோட oxidation state, oxidation number, I'm considering it as X. So, sorry children, if there is 2 nitrogen means 2X. Plus, oxygen is 4.
4 into, I mean, how many oxygen are there? 4. One oxygen க்கு என்னது -2. ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு -2 தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வருது. 4 ஆக்சிஜன் இருந்தால் 4 into 4 into -2 which is equal to, as a whole, the element, the particular charge in an atom is, or in a compound is termed as 0 unless and until there is no charge separation. So 2x plus -8 is equal to 0, 2x is equal to 8, x is equal to 8/2 which is equal to 4. So nitrogen இங்க வந்து என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு? +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு. As simple as that. Clear everyone? அது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ல நீங்க படிப்பீங்க. see this is normal oxidation state. கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ல EDTA எல்லாம் வரும்போது அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லிகான்ஸ் வருது. கோஆர்டினேஷன் லிகான்ஸ் வந்துட்டு அதுல வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டம் வரும்போதுல டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். ஓகே, clear? hi Purnima, clear? is this clear everyone? இப்படி தான் நார்மலா கண்டுபிடிப்பீங்க. Okay, this is the how you find out the oxidation. You can find out the oxidation state of any element like this. See, if it is N2O5 means you will write it as 2x plus -2 into 5, because -2 into 5 means 5 oxygens are there. So it will be x is equal to +5 oxidation state. Clear? Now you have to take a note of one more thing. This is the last topic of our today's session. We will be done with our periodic classification, amphoteric oxides. This is the last topic. One second. Amphoteric oxide. What do you mean by amphoteric oxide? You learned about this particular basic oxide or acidic oxide. Non-metal oxides will be acidic, basic metal oxides will be basic in nature. What do you mean by amphoteric? Amphoteric means just like you guys are in இந்த ரெண்டு நாங்கள் வந்து மலையாளத்தில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ரெண்டு தோணியிலும் காலிட்டுடான்னு வரும், காலிட்டிருக்கிறவருன்னு வரும். இந்த தமிழ் அதுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு ரொம்ப பெரிய ஐடியா இல்லை. தமிழில் வந்து இஃப் ஐம் நாட் ராங் ரெண்டு வேணாண்டா. ஸோ என்ன சொல்கிறதுன்னா, அங்கேயும் இல்லை இங்கேயும் இல்லாமல் இருக்குது. சம் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் தட், சம் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ். யூ கைஸ் வாண்ட் டு கிளியர் நீட், யூ கைஸ் cannot, ஐ மீன் யூ கைஸ் டோன்ட் வாண்ட் டு கிளியர் த நீட். ஐ மீன் இது இல்லையா அது இல்லையா, MBBS இருக்குதா BDS இருக்குதா, அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேட். ஓகே, both yes both. Okay, so that is actually we can say that the oxide which act as oxide, என்னடா ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி போகுது, which act as both acid and base. Oxide which ரெண்டு ஏதாவது இருப்போம். Oxides which act as both they can act as acid as well as the base also. Clear everyone? Are you getting my point, children? இனி நீங்க தெரிஞ்சிருக்கிற வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம், எதெல்லாம் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, 1 செகண்ட். NCERT பேஸ்ல நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு, அது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். 1 செகண்ட். First of all, write it. Zinc will be beryllium, chromium, lead. Then you will be having gallium will be tin, aluminium, antimony, aluminium, tin, vanadium, arsenic. Okay, these are the one which will be முடிஞ்சிருச்சுடா. விஷ்ணு மிஞ்சி போனா 10 minutes. Done. We are done for the day. Okay, ZNO, beryllium oxide, இதெல்லாமே amphoteric oxide. Okay, PB வந்து பாத்தீங்கன்னா PbO இருக்கும், Pb2O3 இருக்கும். Okay, no, PbO3. கேலியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேலியம் Ga, கேலியம் ட்ரைஆக்சைடு. டின்னில் வந்து பாத்தீங்கன்னா Sb2O3 இருக்கு, Sb3O5 இருக்கு. Sb2O5. அலுமினியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Al2O3, that is only there. டின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா SnO இருக்கு, SnO2 இருக்கு. தென் வெனேடியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெனேடியம் ஆக்சைடு மட்டும், வெனேடியம் பெட்டாக்சைடு மட்டும். ஆர்சனிக்கில் As2O3. Yes, these are the only ones. These are the ones you have to take a note of it. These are all your amphoteric oxide. இது ரொம்ப important. They will ask you the question which among the one is amphoteric oxide. அப்படியே கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. கிளியர்? இனி இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, ஒரே நிமிஷம்.
இதில் germanium GEO and GE2O3 GE2O3 they are one second no one second இது GEO and GeO2 okay, these two are, always remember these two are acidic in nature, acidic oxide. Okay, புரியுதா? and AS2O5 இருக்கு, அது இன்னொன்று இருக்கு, that is also acidic oxide. see, it doesn't means that நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த எலிமெண்டோட எல்லா ஆக்சைட்ஸும் வந்து நியூ ஆம்ஃபோட்டரிக். இப்போ வந்து ஆர்சனிக்கோடது வந்து AS2O3 ஆம்ஃபோட்டரிக்காக இருக்கிறதுனால it doesn't means that AS2O5 also ஆம்ஃபோட்டரிக், அது ஆசிடிக் ஆக்சைடும் ஆகலாம். புரிஞ்சிச்சா? இனி இன்னொன்று விஷயம் என்னன்னா, you have to note down the neutral oxides also. There are something which does not have any popularities. acidic உள்ள basic இல்லாத வருது. carbon monoxide, nitrogen oxide, dinitrogen oxide, water. Clear? These are the one which comes under the category of neutral oxides. புரிஞ்சிருச்சா? We are done. முடிஞ்சிருச்சு பசங்களா? அவ்வளவுதான். so these are the ones which comes under in order to find out the nature of the oxides எல்லாம் நேச்சர் இருக்குன்னு உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சுல, which are the nature of the oxides, which are the ones which is important. They will ask you which is this, which is that, everything. So please do make a note of it. Clear? I hope this session was useful. And yeah, so please, if you find it useful, please do subscribe to the channel and share it to your friends also, those who are watching this. Please do subscribe to the channel and share the session to your friends also. Let them also learn chemistry. Okay, Vishnu? Okay, yeah. So these are the ones which we have discussed. We have discussed all the peculiarities. Whatever is required for you, this note is more than enough for your NEET preparation. I can assure it. 100% I can assure it. This note is more than enough for your NEET preparation. Okay, so if you have, please do like the session also if you find it helpful. Okay, okay children, so this session is more than enough for your NEET preparation. இதில் இருக்கிற எல்லா நோட்ஸும் எல்லா கொஷின்ஸும் ஒரு தடவையாவது பண்ணி பாருங்க and do the NCERT first, then only go for anything else. Okay, so I hope the session was useful. If you find it useful, please do share the session to your friends also and smash the like button. If you're seeing me for the first time, please do subscribe to the channel also. Okay, bye bye.